පසක් ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනයේ වෙනුවෙන් හැම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතාමත්ම කෙටි දැනුම් දීමක් තුළ අද අපිට මේ ජොයින් කරලා තියෙන ඔබ සැමව ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Let me explain to you very in brief that I think we have already sent you a letter that we all know that we are basically facing the most challenging business and social environment and also political environment since the independence. So the business community has been deeply affected, and this is the first time I think we are going to talk about. All this time we were talking about the business issues, but today that has been developed basically to another stage where we are compelled to talk about the financial issues the country's been faced. Also, we believe that inadvertently, I or say the wittingly or unwittingly, that we are compelled to talk about the other issues. Also, we have to look at if we are going to give our proposals regarding the financial environment or the financial issues, how we could basically get it done. So this is also there. So in 2020 June, we sent a range of the business issues to the government, to the HE, and also to the Prime Minister. That is in 2020 June. All those were related to the issues came due to the pandemic. And then in 2021 June, once again, we analyzed Sri Lanka's almost every major the industries, and then we once again sent another one. It's basically a modified version, and also we contributed to the last year budget as well. But now I think all these are basically somewhat outdated because due to the fact that Sri Lanka is facing the biggest ever financial issues. So that's basically the issue, the major issue now we are facing. So while thanking you once again, I would like to invite our Senior Vice President, Mr. Kirti Gunawardana, to take the proceedings. So he will be the moderator for the today's presence today. He's an economist and also graduated from the University of Sri Jayawardhanapura in the field of economics. And so over to you, Kirti. So please, with I think there are about 18 to 20 21 now. I think 21 members. Yeah. So over to you, Kirti. Yeah, Shirley also I think joined, but anyway, so we'll give her the opportunity to talk later if she is there. As Ajit, she is there. Shirley, do you like to do a welcome of everyone? Yes, of course I Please do it. Yes. Yeah. There was a technical issue, so I got a little late to join. There was another meeting, tourist board. I was there from there. So I welcome everybody today for this meeting, and thank you very much for joining. We all know it is to discuss about the current situation in the countries and how the impact of it on the business community and our members, because we have been on and often, I mean, at the moment, because everybody is having common issues, all in Sri Lanka, in every sector, different people, they are having common issues. So at the moment, we have made a joint chamber group with other national chambers like COIL, Ceylon Chamber, and they are also, we are taking these common issues and lobbying together to make it more forceful. And our Secretary General Ajit Parra has also been sending letters to the President and has also released press releases. I would like him to explain on that later. So today our board decided that we have to talk to our members also, because they also have their ideas. They are also facing same issues. But anyway, as the Federation, we should talk to our members. So that is why we organize this meeting. Now over to you, Kirti. Thank you, President Shirley. As you know, Ajit mentioned already, Shirley, about the work we did already. දැන් ඇත්තටම ගත්තාම අපිට පෙනිච්ච දෙයක් තමයි අපි ඉස්සර
ජනාධිපතිට ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට අනිකුත් සෙක්‍රටරිස්ලට ඔක්කොම ලියුම් ලිව්වට ඒ වගේ එච්චර ඵලයක් ඇති වුණේ නැහැ. නමුත් අපි ජොයින්ට් චේම්බර් එකක් විදියට වැඩ කරන්න ගත්තට පස්සේ එතනින් ටිකක් ආපු අවුට්පුට් ගොඩක් ඉක්මනට ආවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතන කලෙක්ටිව් එෆර්ට් එකක් විදියට යන එක හොඳයි. අනිත් පැත්ත තමයි අපේ අදහස් ඔක්කොම කොමන් අදහස් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් අනිකුත් මේ වාණිජ මණ්ඩල හෝ අනිත් මේ lawyers association various professional associations ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එක්කව වෙලා එකම විෂන් එකක් කරා යෑම හොඳයි කියන එකයි මටත් හිතෙන්නේ. ඉතින් මේ අජිත් තවා කියනවාද කාගෙන් අපි පටන් ගන්න කියලා මොකක් හරි ඕඩර් එකක් කියනවාද මේ are we going on alphabetical order if that is the case who should address first? මං හිතන්නේ අපි regional chambers එකකිනුත් national chambers එකකිනුත් වගේ මං හිතන්නේ මාරුට ගත්තොත් හොඳයි කියලා. මෙතනදී බැටික්ලෝ district chamber එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් කරුණාකරලා මම හිතන්නේ අම්පාර chamber එක ඇවිල්ලා නැහැ. මම හිතන්නේ අම්පාර chamber එකෙන් මිස්ටර් දයාගමගේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා the former minister. Yes. I think we'd like to invite Mr. Gamage. Hello. Mr. Gamage, you can unmute and speak. Can you hear me? Yes, can hear you. Yeah. Sorry, just I'm joining. Yeah. දැන් මෙතන මේ ඉස්සෙල්ලම මම හිතනවා දැන් මේ ෆෝරම් එක නම් හොඳයි. ඉස්සෙල්ලම අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න වෙනවා businesses වල තියෙන main problems ටික මොනවද කියලා. ඔව්. මොකද මම දකින හැටියට මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් එක හොඳටම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට කොවිඩ් එක නිසා මුළු ලෝකෙම ඔක්කොම ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් ඔක්කොම අඩු කරා. එතකොට දැන් බිස්නසස් ඔක්කොම කරා. නමුත් අපේ රටේ එහෙම ෆැසිලිටේට් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපේ ආණ්ඩුවට තිබුණේ නැහැ. එතකොට බැංක්ස් වල වුණත් ඔය සෞභාග්‍ය ලෝන්ස් දරීමේ කියලා දුන්නට ගොඩක් වෙලාවට වෙලා තියෙන්නේ කස්ටමර්ට ඒ කියන්නේ බිස්නස් කරන එක්කෙනාට සෞභාග්‍ය ලෝන් එක හම්බෙලා නැහැ. බැංකුවේ යාගේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක හරි මොකක් හරි කපාගෙන තියෙන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ සෞභාග්‍ය ලෝන්ස් වලින් වෙලා තිබුණේ. එතකොට දැන් මම දකින විදිහට දැන් අපේ සෙක්ටර්ස් තුනකටම ගොඩක්ම අමාරු වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කියන්නේ large sectors තුනක්. එකක් tourism sector එක, ඊළඟට construction industry එක. ඊළඟට තුන්වෙනි එක අපි අරගත්තොත් importers ලා. මොකද importers ලාට ඒ කියන්නේ ආගියාතක් නැති තරම් අමාරුයි. මොකද තනිකර අපේ economy එක තිබුණේ import driven economy එකක් තමයි අපිට තිබුණේ. හරි. එතකොට එකපාරටම මේ විදිහේ එකක් වුණ ගමන් ඉම්පෝර්ට් කරපු කට්ටියට ගොඩාක් අමාරුයි. හරි. එතකොට ඒකට අමතරව ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එක ගත්තොත් එහෙම මේ ගවර්න්මන්ට් එක ගත්ත වැරදි ඩිසිෂන්ස් නිසා මේ ෆර්ටිලයිසර් ගේන්න දුන්නේ නැති එක ඒ ප්‍රශ්නත් එක්කලා ක්‍රොප් එක ගොඩාක් අඩු වෙලා ඊළඟට ඒකත් එක්ක ප්‍රොසෙසිං ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටත් ගොඩාක් ලොකුවට වැදිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ඇටියට මම හිතනවා දැනට එකපාරටම දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට ප්‍රශ්නයක් ඇති. බැංකින් සෙක්ටර් එක කොහොමද අපි සේෆ්ගාඩ් කරගන්නේ? එතකොට ඒක නිසා ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් එකපාරට වැඩි කරොත් එහෙම එතකොට බැංකින් සෙක්ටර් එක සේෆ්ගාඩ් කරගන්න පුළුවන් කියන සාමාන්‍ය මේ සාමාන්‍ය තියරි එක තමයි එතන වර්ක් අවුට් වෙලා තියෙන්නේ. මං කියන එක ඇහෙනවද දන්නේ ඔක්කොටම? ඇහෙනවා. එතකොට නමුත් අනිත් පැත්තෙන් අරගත්තෙන් පස්සේ අපි 2015 වල ඉඳන්
2019 වෙනකොට ඇත්තටම අපිට මේ 2016 වල එන්න තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේක ඇදිලා ගිහිලා පස්සේ ආවේ. ඒ කියන්නේ 2016 මේ වගේම අපේ ඉකොනොමි එකට ගොඩක් අමාරු වෙන තත්ත්වයක් ආපු නිසා එතකොට ටැක්සස් අරව මේවා ගොඩක් වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට මේ වෙලාවේ වැට් එක වැඩි කරා. එතකොට ඒකේ ඒ ඉම්පැක්ට් එක ගොඩක් බිස්නසස් වලට සෑහෙන ලොකුවට වැදුනා. එතකොට දැන් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් උත් ගොඩක් වැඩි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේ UNP ගවර්න්මන්ට් එක ආපුවම වෙන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ විදිහට 10ට වඩා අඩු වෙන එක. නමුත් එතනදී වැඩි වුණා. එතකොට දැන් ආයි පාරක් අඩු වෙලා එකපාරටම මේ විදිහට වැඩි වෙනකොට මම හිතන්නේ කිසිම බිස්නස් එකකට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට තවම ඒකට අමතරව එනර්ජි දැන් මේගොල්ලන්ට ඩොලර්ස් නැති නිසා ඔයිල් ගේන්න. එතකොට දැන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කපන එක තුල ගොඩාක් පොඩි බිස්නස් සමහරුන්ට ජෙනරේටර් එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. ජෙනරේටර් එකක් තිබුණත් එයාට ජෙනරේටර් එකට දාන්න ඩීසල් ගන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට දැන් ඒවැයේ ප්‍රයිසස් ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම අපි ගත්තොත් එහෙම බිස්නස් එකට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තත්වයකට තමයි ගොඩක් බිස්නසස් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් තීරුම් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා කියලා අපි අරගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ 2.6% විතර වගේ තමයි ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා හිටියේ ඇවරේජ් එකක් හැටියට. එතකොට මේ 2.6% කියන එක මම දන්නේ දැන් හරියට සර්වේ කරොත් එහෙම ඒක 1.5 වත් ඉන්නවද කියලා. මොකද සමහරුන්ට මම හිතන්නේ බිස්නස් කියන එක එපා වෙලා ඇති. හරි. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඩිමෝරලයිස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න අපිට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ හැම බිස්නසස් ඒ කියන්නේ චේම්බර්ස් එක මොකද හිතන්නේ අපේ FCCISL එකට පුළුවන් ඕනනම් මේකට මූලිකත්වයක් අරගෙන දැන් එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකට ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් එක වැඩිවීම උඩ එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකට එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට හැබැයි එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඩොලර්ස් අවශ්‍ය කරනවා ඒගොල්ලන්ටත් ඉස්සෙල්ලා බිස්නස් කරන්න. ඩොලර්ස් ආවත් ඩොලර්ස් ඉස්සෙල්ලා අවශ්‍ය කරනවා. එතකොට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් එතනත් බලපානවා. බැංක්ස් වලට ඩොලර්ස් නැති නිසා අනිත් රටවල් එක්ක අපි කම්පීට් කරනවා නම් ඩොලර් වලින් අපි ලෝන් එකක් අරගත්තොත් එතකොට ඩොලර් එක අපි දන්නේ කීය ගිහිලා නවතිවීද කියලා. දැන් දැනට තියෙන විදිහට 400 වෙයිද 500 වෙයිද? එතකොට ඩොලර් එකකින් අපි ලෝන් එක ගත්තොත් ඒකත් අපි ගෙවන්න ඕනේ ඩොලර්ස් වලින්. එතකොට එතන කොහොමද ඒ මිනිස්සු අපි පොසිෂන් කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ වගේ ඒ කියන්නේ හැම සෙක්ටර් එකකටම තියෙන ප්‍රශ්න අපිට වෙන වෙනම පොඩ්ඩක් අරගෙන හදන්න වෙනවා. පොදු ප්‍රශ්න කීපයකට ඉමීඩියට්ලි මම හිතනවා අපිට මේක මම නම් ප්‍රොපෝසල් එකක් දුන්නා මුලින්. ඒ ප්‍රොපෝසල් එක මම හිතන්නේ මේගොල්ලන් එක කරා කියලා. දැනටත් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ අපිට මේක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හරියට මැනේජ් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලම කොන්ෆිඩන්ස් බිල්ඩ් අප් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් රෙමිටන්ස් ගත්තොත් එහෙම රෙමිටන්ස් අපිට මේ බ්ලැක් මාකට් එකේ රෙමිටන්ස් එක එන එක තමයි ඔතන අපිට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා අපි කොහොමද කන්වින්ස් කරලා ඉවර වෙලා අපි හරි මාර්ගයෙන් රට ඇතුළට ගන්න කියනවා නම් එතකොට රට ඇතුලේ මේ තරම් ලොකු ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් අපිට එන්න විදිහක් නැහැ. හරි. ඊළඟට මම දන්නේ ඩොලර් කොහොමද මෙච්චරම එකපාරට අපිට හිඟ වුණේ කියලා ඒක අපිට මේ හිතන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. කෙසේ වෙතත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අරගත්තයින් පස්සේ මට දකින විදිහට අපි ලොන්ග් ටර්ම් දැනට තියෙන ලෝන්ස් වලට ෆික්ස් රේට් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් දාලා ඉවර වෙලා ඒක ලොන්ග් ටර්ම් අරගෙන ගවර්න්මන්ට් එකට කියන්න ඕනේ ඒක සපෝට් කරන්න කියලා ඉවරලා. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ දැන්ට තියෙන බිස්නසස් එකක්වත්
සවයි වෙයි කියලා. මොකද ණය නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ණය තියෙනවා නම් කිසිම බිස්නස් එකක් සර්වයිව් වෙන්නේ නෑ. දැන් අලුතෙන් කවුරු හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට එයාට ඒ තියෙන මාකට් එකේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්කන හරි රේට් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් දැන් කවුරු හරි අපි හිතමුකෝ ණයක් තියෙන එක්කෙනෙක්ට මේ තරම් ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් එයාට එකපාරට වැඩි වුණොත් එහෙම එතකොට එයාට කොහොමවත් මේ බිස්නස් එක දුවන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ. ඒක කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙන පොයින්ට්ස් ටික මම හිතනවා චේම්බර් එකේ කවුරු හරි අරගෙන ඒගොල්ලන් මේක ඉලබරේට් කරලා ලියලා ඊට පස්සේ අපි තව මීටින් එකක් දාලා මං හිතන්නේ චේම්බර්ස් වලිනුත් කීප දෙනෙක් අපි මේකේ පොඩි කමිටි එකක් වගේ හදාගෙන මේකට පොදුවේ අපි බිස්නසස් වල තියෙන ප්‍රශ්න ටික කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒක ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක ගත්තොත් හොඳයි කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. හොඳයි. අපි එහෙම කරමු දයාගමගේ මහත්මයා දැන් මට හිතෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඔබ මූලිකව දකින්නේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම මේ වැඩි වෙන මේ පොලි අනුපාතකය ඒගොල්ලන්ට දරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒකට විසඳුමක් ඕන කියන එක තමයි ඔබ යෝජනා කරන්නේ නේද? නෑ ඒක විතරක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඒක එක ප්‍රශ්නයක් විතරයි පොලි අනුපාතිකය කියන එක. අනිත් ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා දැන් අපි ඕනම එක්කෙනෙක්ට ගත්තොත් එimhe මොකක් හරි අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා නම් අපි ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරන්නේ අපි අනිත් ඒවා නම් දැනටත් අපි විශේෂයෙන් මේ ඔය ඩීසල් හිගය ඔය විදිහේ දේවල් නම් අපි ගොඩක් ලොබි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අත්‍යවශ්‍යම කියනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ විසඳුම් නැති ප්‍රශ්නත් ඔබතුමාව දන්නන්නේ මොකද ඩොලර් හිගේ ඒක හරි මම දන්නවා. ඕගන් මේ ඩීසල් ටික මේ මුහුදේ තියෙනවා ඒක ගන්න හැටියක් නැති තත්වයකනේ තිබුණේ. ඒක තමයි මූලික ගැටලුව වලට තිබුණේ. නමුත් දැන් අර පොඩ්ඩක් අර ඉන්දියන් ලොගන් එකයි ඒක නිසා ඩීසල් පෙට්‍රල් ටිකක් නම් එමින් තියෙනවා. නමුත් වෙනින් ප්‍රශ්න වැඩි වෙමින් යනවා. මේ එන්නේ ඒක අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද මේ හැම චේම්බර් එකකින්ම පොඩි වෙලාවක් දීලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගෙන මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න ඒකටම ඒගොල්ලන් මොකක් හරි විසඳුමක් තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් අපි ගොනු කරගෙන ඊට පස්සේ වාර එක දැන් ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපිට පුළුවන් මේ ඕනනම් මේකේ නියෝජනයක් හදාගෙන ඊට අමතරව අනිකුත් චේම්බර් එකත් එක්ක අහුවෙලා කලෙක්ටිව් විදිහටම අපි ගියොත් මම හිතනවා ටිකක් සාර්ථක වෙයි කියලා. මොකද එතකොට මේ අපේ කියන වොයිස් එකට පොඩ්ඩක් අහුම්කම් දීමේ උවමනාවක් ඇති වෙයි හැම කෙනාටම. අජිත් අපි කවුද ඊළඟට ගන්නෙ? පොඩ්ඩක් දැන් අර ડોක්ටර් ගමගේ කිව්වා එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳයි කියලා. නමුත් එතෙන්ටත් ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද මේ ෆ්‍රේට් කන්ටේනර්ස් වල ගණන් ගිහිලා නිසා මෙහි බඩු ප්‍රයිස් කරනකොට ඔය පිටරටත් එක්ක කොම්පීට් කරන්න බැරිලු අර මේ වෙන රටවල් වලින් එන මේ අපේ මේ ඔය ස්පයිසර්ස් ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් එක මේ වියට්නාමයේ. මොකද මෙතන තියෙන මේ කොයි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයිස් කරන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අජිත් කවුද ඊළඟට කතා කරන්න ඕනේ? Ajit, are you there? Yes, sorry. මම හිතන්නේ මේ business chamber of commerce වල කවුරුත් නැහැ මට පේන හැටියට. ඒ වගේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා සියලුම සහභාගී වෙන මහත්ම සහ මහත්මීන්ට තමන්ගේ chamber එක පුළුවන් නම් අර නාමකරණය යටතේ ලියන්න කියලා එහෙම වුණොත් මට සමහර බොහෝ අය මම දන්නවා. නමුත් සමහරු අඳුරන්නේ නැති නම් වශයෙන් උත් තියෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් නම් තමන්ගේ chamber එක මේ තමන්ගේ ඩෙන්ටිටි එකට දාන්න කියලා එහෙම වුණොත් ඒක ඉතා පහසු වෙයි. ඊළඟට මම හිතන්නේ සිලෝන් National Chamber of Industries තියෙනවා. National Chambers වලින් ඇවිල්ලා alphabetical order එකට ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒක නියෝජනය කරන්නේ Mr. Edwards. I think Mr. Kevin Edwards can speak now. Kevin, you can speak. Yeah, hi everybody. Can you all hear me? Yeah. Yeah, I think Dr. Gamage started with the interest and the diesel. Of course, apart from that, one matter of concern, Dr. Gamage touched on the US dollar.
you see, what most of the industries are now facing is that the time that there was the scarcity of the dollars building up, we were requested by the banks to import on use terms. Yes. And they even encourage us to go on to 365 days. So now most of us have imported our raw materials, cleared it, manufactured, sold, and now it's time to pay these bills. So our costings were around 230 at that time. And today we are paying something like about 350, 340 in that range. Yeah. Right. So with that hit, you see, I'm sure all industries must be taking. And that is something we can't recover now. Mm. So it's gone and it's water under the bridge. But going forward, right, we have to lobby, you see, for a very, very strong conversion rate, the US dollar rate. At least, okay, we don't mind it floating, but not floating to an extent where it floats 100%. Right? That is one concern. The next is, I think everybody would have saw that message this morning where the Minister of Ports and Shipping has said that all the shipping lines should pay the SLPA in dollars. Dollars, yes. Now, if that's going to be the case, the next move will be that the forwarders, right, will try to, start collecting dollars from the importers. Now, if that happens, right, the general manufacturer or the local manufacturer who doesn't have any exports, that's going to create another gray market for dollars if that comes into place. Right? So we have to forewarn, see, the Minister of Ports and Shipping, that it has to be limited only to the main shipping line and nothing beyond that. Yeah. Right. Also about the another matter of concern is the urgency of this FTA with China. See, most of the chambers are in the dark of this. We still haven't seen the proper negative list. Yeah. And that is going to be a bit of a detrimental issue with the local manufacturers. Right? Because if you look at it now, we are still trading with China and we don't have a problem. So I don't know what the problem is that we should go in for an agreement right now. Right. We have been trading with China, I think, for decades. Yes. So why, trying to fast track this without any proper precautions in place, right, is a matter of concern to all local industries. Because we don't know what is going to happen and how it's going to turn out to the local industry. Well, that's just basically what I want to highlight from the Chamber of Industries and talking of the local industries also. Yeah. That's it. Okay. Thanks, Kevin. Your points are well taken, and I'm sure that the recent ports and shipping, proposing to pay in US dollars, it's a very difficult one. Even further, it will upset the industries here. If that, of course, I think some point which we can lobby, and we'll get them to continue with the local rupees. And and now what happens is there is a serious delay there. When the shipping lines, when they charge, they try to take US dollar, then there is inefficiency there. Someone else is going to pay for that. So that issue we have to clearly tell them. Yeah, sorry, one more thing, Ajit. See, the other one is that all the chambers, when we have been, the CNC have been lobbying this through the Ministry of Industries. Yeah. You see, the delays in the banks releasing documents for us to clear our goods, right, results in port demurrage. Right now, we have always been asking at least to get a waiver of this. I mean, the documents come to the banks can't release it because banks don't have knowledge. But then we are paying the Ports Authority and the two private operators demurrage for no fault of ours. Correct. Sure. Right. So there again, that also the CNCI is working with the Ministry of Industries. I think so. If the Federation also could push on this. Sure. Right? We will definitely take that point. That's a very valid point, and it's going to further create difficulties for the industries, which was not there before. So we will lobby that. Fine.
Ajit, who should talk next? Ajit, can you announce who should address next? Okay, If you give about 2 or 3 names at once, then they can be prepared and they can go ahead with the immediate after one person Sure. finishes. Yes. Vishwanathan, Mr. Velupille Vishwanathan, I think you are representing Batticaloa Chamber. Mang hitane oata puluwan nang if you can speak now. And thereafter from the national chambers, Gem and Jewelry Association, Mr. Amil Samoon, I think one of. Okay. If Batticaloa Chamber is not there, then can we ask Amil to speak? Amil is there. Until then, shall we ask Mr. Kuladipan to speak? Is there? Yes. Kuladipan, can you start? Thank you. But I Yeah. think Mr. Vishwanathan is there. He is Yeah. ready to tell something, I think. All right. Okay. Go ahead. Yeah. So, Mr. Vishwanathan, please go ahead. I think you should switch on your mic. I think you muted. You have to unmute yourself and speak. Hello. Yeah. Yeah. Yes, we can hear you. Please go Yeah, ahead. I am actually I am from Trincomalee Chamber. I am not Batticaloa Chamber. Yeah. Okay. Okay. Now the thing is this: we can just review the matter like how it was on 1970. Yeah. The export. We will have to promote the export. We have to concentrate especially on export. Once we concentrate on export, we can ask for a fixed system. That means any exporter can have a dollar account parallelly in the same bank. Wherever they receive the letter of credit, it is CNF or CIF, not CNF. Yeah. So CNF, through the CNF letter of credit, you can pay the dollar for the port charges. If they want it in dollar, they can pay from the same bank, diverting the dollars to them. Yeah. So you don't need to purchase the dollars in the market. So once you go into the market, then it will be a big. It will flow up more than 400 rupees there. So Yes. it will affect the local consumers as well as the market. So that is number one. Number two, now chamber must, hello? Yeah, go ahead, sir. Chamber must now, the Sri Lanka chamber should know, first of all, they entertain the small holders as well as the entrepreneurs only on based on this, export oriented project. So anything, there are plenty of things to do export. Nobody is concentrating on this export at all. I was keep on telling to, I already predicted this latest situation. I have predicted, my chairman is online. I predicted this on 2016. So they were laughing at me. I just kept quiet. Now everybody is realizing and the people are keep on calling and asking what is going to happen. I said, it's not my business. It will continue. Now, chamber, as a chamber, Sri Lanka chamber, never spoke about, nobody entertained this export-oriented project and nobody's creating. It is an innovative projects. There are plenty of innovative projects. During this Corona, I have created about 6 projects, which is very expensive in the world market. I have the raw material for 20 years. I have about 6 products. 6 products, I have my competitor is only Chinese, nobody else. So even the Chinese cannot compete once I start. But my personal problem, I have to get my compensation from the government. So once I get my payment, I will start my industry and I will provide employment opportunities. The people who affected during the war, the conflict area, about 3,500 households. I'm not going to open up a factory, dragging time and arranging the transport and taking all this thing. Definitely, I have targeted, I have studied the case and I well prepared and just waiting for the running capital. So the raw material is available.
freely available. It is not a big issue for me. I don't need to wait for cheap or dollar or whatever it is. I have 100% local oriented product, and we can provide employment opportunity for more than 10,000. So this is not a story. This is real thing. Everything, all the samples and everything I forwarded. Now the people are going to work with me. They have already arranged stores at Bombay, and then one is in German, one is in Finland, and one is in Canada. The Canada buyer is already about to visit somewhere in June. She has already booked the hotel and everything. So we have to talk only about the Sri Lankan chamber. We'll have to promote and to work hard to promote and concentrate only on export. Then everybody will be in a comfort position. That's it. Thank you very much. Okay, thank you. This, of course, your idea, like, I mean, any of your chamber members, if you have any ideas, please submit to us. Because if they have any problems, and similarly now, as you say that, that you have lot of local raw material which you can export, so that's something good. 100% local material. I am not Yeah, wait for. I am not going to establish a single dollar to That's import. the best way forward for Sri Lanka. If we have such industries, then we can prosper. We don't have to buy raw materials, and if there is locally available, there'll be some benefit to some other people also in the local community. Thank you. Then can we ask Mr. Shamil? And I have already received this concept paper from USAID. They are ready to cooperate with me for my project about up to 5 million USD. Okay. Okay. Thank you. Nice to hear that. Yeah. Thank you. Hi, Ajit. Yeah. Please go ahead. Yeah. Yes, Shamil. Did I unmute now? Yeah. You Sorry, can I'm on the unmute road. and speak. Yes. Yeah. Okay. So, yeah, from the gem and jewelry industry side, we are also having, while we are a resource country, we still have problems because last 10-15 years, we are also having imports from countries, different countries, which are also resource countries like Africa, Madagascar, Tanzania. So although the dollar input comes into play. So while so one of the things that we took to the government 2 years ago through the COVID was to try and bring in 1 billion in USD. So which was our target. But unfortunately, due to so many things and forced conversions, these all have basically not allowed us to achieve what we wanted. So I think like Mr. Velupille also mentioned, we would obviously want to increase our exports, and this is the time we have to do it. We also, the challenges wise, what we are seeing is that a lot of people, because of the instability in the country right now, a lot of people are canceling their trips. So I have had about 4 customers just in the last 4 weeks cancel their trips into Sri Lanka. Most of these people are quite comfortable in Sri Lanka. They've been with us even during the time that we've had conflict, bombs going off. But unfortunately, the media that is going out has kind of put them on the back foot. So that's a bit of an issue. A lot of friends who are planning to travel tourism, we are also exposed to, I mean, me as a business, we were exposed to hospitality also. So, Easter attack didn't help. So Corona doesn't help. So actually from October, the Gulf and beyond belt all the way to Mathura and beyond, we had, a lot of tourism. So right now with the instability in the country, there are a lot of cancellations. So I think stability will be key. We need the tourism dollars as well to come in. So just my feedback. And somebody, I think Kevin spoke about the FTA. Just to mention, there was a meeting at Temple Trees yesterday,
Well, we had somebody from our organization represent. So I think one of the things is they're trying to move forward on that to increase trade. I think we are at 2.5 billion and 250 million or something. So that's the gap. I'm don't take those numbers, but somewhere there. So that there was a meeting yesterday on the FTA, and they are trying to see how best we can do more with China, I guess. Thank you. You mean to say there will be a export promotion from Sri Lanka to China with the FTA, is it? But the issue the most of the people are raising is still they don't know the negative list or anything like that. So therefore they are also not sure, because it can worsen the situation also in case even the existing duties will be removed for China or reduced. So then there'll be more competition. That's the worry that most of the people has. But anyway, we will also try to get some information from the Ministry of Department of Commerce. So before they proceed, so we need to look at this one and get ideas from our export chambers, as well as all the people who's into exports. Thank you, Anil. Whom we should call Ajit as next? Okay, there are two chamber representatives, I think. Central Province Exporters Chamber, I think Mr. Jagat Disanayake there. And he can speak. And then also other chamber, Chamber of Commerce and Industry of Central Province. I cannot recognize the representative, but there are two chambers which have confirmed their participation. Jagat, ඔයාට පුළුවන් කතා කරන්න. මම දැක්ක ජගත් ඉන්නවා මෙතන. Yeah, Jagat is there. Jagat, you can start. Central Province Exporters Chamber එක ඊළඟ වාරයේ ගන්න. එහෙමනම් අපි තව Mr. Ajit Matali is also there. And Tahir. Okay, I'll take you. Okay, you speak then, no problem. You speak. Yeah, we can cut down the time Yes. waste. Yes. Yeah, please go ahead, Mr. Tahir. Yeah, on behalf of Matali Chamber, Mr. Zafri will speak. Okay. Yes, thank you, Mr. Iyer. And Zafri, I'll represent Matale Chamber of Commerce. Actually, I think we were all talking about large-scale businesses, mainly exporters and main importers and all those stuff. But I think as a chamber, අපිට හිතන්න ඕනේ කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයන්, like for example, like Matale වගේ city එකක් ගත්ත ගමන් අපි ඇවිල්ලා bypass city එකක්. So we have a lot of tourists traveling through Matale. Mr. Zafri, So, on. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Sorry, I got a call. So like we have batik trades. Okay, break now, voice again. All those stuff. Yeah, I think okay, should be okay. Yeah. You can hear me now. Yeah, can. I know. Yeah. Oh. So අපිට එතකොට ඒ වගේ පොඩි ඒ කියන්නේ couple of seconds, I think. Hello. You're breaking time to time. Yeah, now I'm okay. Yeah. Okay, I think the network because of the power supply. Okay, now I think Yeah. 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 Okay, now so ඒ වගේ පොඩි ව්‍යාපාරේ තියෙනවා. එතකොට මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් උද්දමනය කියන එක ගොඩක් කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ට දැනුමක් නැහැ මොකද මේ උද්දමනය කියන එක. For example, we all facing this for the first time maybe in our lifetime. So එතකොට අපේ තියෙන working capital එක එකපාරටම like මාස එකමාරක් ඇතුළත 30කින් 70ක විතර drop වෙලා තියෙනවා like working capital whatever we had like අපේ stocks මොනවාරි තිබ්බනම් ඒක එකපාරටම 70න් වැඩි වෙනවා. එතකොට කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරය කියන්නේ මං කියන්නේ මාසයකට 10 million වගේ turnover එකක් තියෙන කට්ටියට so it's ඒගොල්ලන්ට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තියෙනකොට කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් ව්‍යාපාරයෙන් අයින් වෙනවා. The example අපි කියමු දැන් batik industry එක ගමුකෝ අපි.
අපි දැන් බතික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්ත ගමන්ම වෙන්නේ බතික් වලට අද ටුවරිස්ට්ලා ඉල්ල ගන්නවා. So usually ඒගොල්ලෝ ගන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වලින්. එතකොට හැබැයි බතික් නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරි වෙනවා. හේතුව මොකද කිව්වනම් කෙරසින් නැහැ, chemicals නැහැ, so all sort of stuff. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ livelihoods තියෙන ඒ චූටි දේවල් වලින්. Spice gardens ගත්ත ගමන් අද ගොඩක් spice gardens ඇවිල්ලා they provide meal for the tourists. එතකොට meals provide කරගන්න විදියක් නැහැ gas නැති නිසා. Like, you know, so those are like, you know, small ways of getting income, and the livelihood of the local people generate through those small links, like a small cycle. And also, like, when you take a lot of buying and selling business, the working capital shrinks very fast. Like very fast means it's really fast, as I can understand in the construction sector. So I can understand how the inflation has really hit us, where the value of our stocks has dropped down. And also social media is hitting the businesses as well. Like, you know, you buy for old price and you're selling for new price. That is actually a way of controlling our stocks and keeping on our working capital to go ahead. So I think we should have a system, like, you know, actually we should have, like, you know, the chamber should get in together and open up a crisis center and actually like educate the small people, like how to safeguard your business. Now, when you can't safeguard your business, first thing what we do, we send our staff home. That's a general policy. Like, you know, we cut down our overheads. So then what happens? The burden comes to our workers. So when they don't have jobs, they go back to the street, you know. So this is actually not a good sign. Yeah. So this will create a lot of social issues later onwards. Family issues, social problems, you know, all these things might come up. So I think we should also come up with a solution where we can educate our small business people how to keep their staff, how to keep their workers, how to keep their employees together, and to ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ උද්දමනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක, and how to invest their money and how to keep going forward with their money. So because actually you are not in a position to make money at all. You're just making paper only. whatever the revenue, it's actually very small percentage of the margin due to the inflation. I think inflation is around 74%. But when you come to a city like Matale, I don't think it's completely different from Colombo, because, you know, here people doesn't really understand what inflation is. Because we have resources, so we don't need gas. Like for some households, people really don't worry about gas. Like we are adaptable. We have firewood, you know, all those things. And situation like the cities, like small cities go on. So that's what you don't see big of protests or anything happening in these areas, because people are adaptable. Correct. So what I'm suggesting is that we should build up a mechanism, like once we had, I think during COVID, we got some experts calling us and dealing with the business, how that you are dealing, how you are dealing with the salaries and also, you know, something like that. We should educate our small business, because we want them to stay in business, because those are like micro economies that also provide in a bigger factor to the total economy. Like podi hotels, tourist lugging, you know, all these things, they make a big impact in a larger scale, but we really don't think about them. So we should bring them into the picture, and we also should safeguard their businesses, how to carry on with this inflation. I think that is one of the another important part that we should look into. Okay, thank you for your contribution. I understand some of your points. Even though they are small, they are very much valuable. Like, I mean, if someone create a batik and sell it to a foreigner, he pay by a credit card. Eventually, it's the US dollar to the country. Exactly. But of course, you know, we do not think, you know, that US dollar, and nobody thinks that like, I mean, he's earning the US dollars to the country. So that's exactly. point is taken. We will see how we can address that issue. Already we have a mechanism to support certain industries. You know, some of the engineers and experts we have got on to work on voluntary basis. If you have any specific issues with regard to any specific industries, please write to us or send us an email. I will also add my email address to the chat box. Please send it to us. Then we'll you know, get a resource person, you know, who can advise you all. So
that can be done. Actually, at this stage, I think something which we can do is we can find this kind of people and definitely, get the small and medium industries to support. That we will do. Yeah. Sure. Thank you. Yeah. Thanks. Ajit, ඊළඟට මම I will name few national chambers, so be ready one after another. You can speak. Association of Licensed Foreign Employment Agencies participate වෙනවා කියලා අපිට දන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම Event Management Association of Sri Lanka participate වෙනවා කියලා දන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම FITIS Federation of Information Technology Industry Sri Lanka participate වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම Food Processors Association උත් participate වෙනවා. ඒක නිසා කරුණාකරලා මේ national chambers හතරට කරුණාකරලා එක නියෝජිත මහත්මයෙක් කතා කරලා පස්සේ අනිත් නියෝජිත මහත්මයා කතා කරන්න start එකට මම හිතන්නේ food licensed foreign employment agencies කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් event management හෝ FITIS හෝ food processors association මේ නියෝජනය ඔබලාට කරන්න පුළුවන්. anyone can start first, no problem. Then we can save time. Food processors, Tusita is there. Hi, Kirti, thank you very much for giving me the opportunity. Yeah. Well, actually, the Sri Lanka Food Processors, of course, anyway, is represented by NAC as well, which is National Agribusiness Council. So I could just elaborate a little bit on the agriculture sector, which is going through a very real hardships right now. I was a bit surprised, of course, Honorable Nayakamage didn't mention much about his pet area. He was the Minister of Primary Industries then. I think we have worked with him very closely over the years. I think the main issues now the agriculture sector is facing is the inputs, which is mainly the seed material is not available. And I'm sure you must be knowing about the fertilizer, agrochemicals, and so on, huge issues, and this, of course, definitely going to affect the food security of the country, and moreover, the scarcity of food, and in time to come, because even as you all may aware, that we have two seasons, Maha and Yala and Maha, right? Maha season, of course, just finished, of course, March, April, and then there's a drop in production more than 30%, right? And then the worst yet to come, like when you're facing the Yala, which is August, September, and the people will have a serious issue, right? With regard to the fertilizer and the seed, mainly the seed, right? So without the seed material available, that you will not get any vegetables, you'll have a serious issue. Even to a certain extent, the rice is not to that a great extent, but there can be issues there as well. So it's so important, I think, as you all may aware, because we have small farmers over 1.7 million, right? And imagine their livelihoods, of course, how it will affect them, right? When these things, of course, right now you can see how they are lobbying, so which is very, very reasonable, right? And they will not be able to depend on with these issues that they can't continue producing, right? And which are because we consume what they're issuing. So invariably, this has affected our food supply chain, where food processors are concerned, because with our food supply chain is not ineffective, it's not available, and we as processors, we cannot process our food, right? Because I think our agriculture sector, food, beverage, and export basically amounted about $3.7 billion US, which is huge. I'm talking about the last year's statistics, 3.7 billion, right? So we need to sustain our industry, these industries which I just mentioned, about $800 million US, which is not available in the country to provide to the industry. So I think it's very important, SVP, that we address this issue. But if you need, of course, in fact, we as Food Processors Association, we have been vehemently protesting, and also we have been lobbying so many forums anyway, and even with the president,
and also with even the finance minister, then finance minister, we have had so many meetings, but unfortunately, we can't see anything happening. So if we are going to continue to go on like this, the industry will collapse, and invariably, because you will find the malnutrition and people will die of the hunger. I think other things we can somehow survive without rest of things, the basic needs. I'm talking about the basic needs are not met, and people really going to suffer. So I think as a Federation of Chambers of Industries, I think you all have a huge, I should say, responsibility towards our industry as well. So I think we are there to help you as well. If whenever you want to lobby, or even if you want us to send you a document, we are prepared to do so. And I hope you will take this matter up very seriously. Tusita, your point is well taken. Even I took up this matter in a recent forum because I have one of my very close friends, who's quite a large importer of seeds. He was telling me the seeds all the time that they have used up to now are the ones which they have imported some time back. Now there were no imports, so that means nobody can grow unless we do not have seeds. So fertilizer is one thing, seeds is a very, very critical one. Even to have a lower crop, you should have the seeds in the first place. That point is very correct. We address this, and of course, this is not something which is going to cost huge money, but of course should be a priority one, which definitely will address that. This is in addition to the animal husbandry, right? Because the animal feed, veterinary medicine for this veterinary issues and all that. The supplements are not available, so that is another huge issue that we'll be facing in time to come. Correct. So thank you very much, Okay, and also let me also congratulate. I think Mr. Vishwanathan, I suppose. I think that industry. I hope that he will do well. And the need of the hour, of course, for this country, of course, are the entrepreneurs like you coming forward, and with least imports anyway, if you can sustain and bring revenue for this country, which will be very, very important, and that's the best can happen to all of us. Thank you. Yeah. Thank you. Just a minute. Can I talk just Shall 1 we? minute? Shall it? Okay, 1 minute. No, Tusita, actually. Hello, sir. How are you? Yeah, because not that, I can't talk everything, because that others also has to talk that, what their own problems. That's one. Then second thing is that if you all can send me certain things that or copy to me, I also can, because at last 2 years that, I didn't talk anything, that because I have concentrate much for my businesses, because I was in politics, and that we also had that lot of problems in our businesses. Because of that, I am concentrate only my business. So now that I am just thinking that, any forum, I also can go and speak that these things in public, because if we don't speak in public, then that I won't think that, our problems will get resolved. One thing that when I am speaking public, then most of people are thinking that, it's politics. But I don't want to mix that chamber thing and politics together. So, but if you all are giving certain points, certain forums, that I can that discuss these matters. And other thing is that I just wanted to tell that, because a lot of chambers are here, because we must contact that, that foreign agencies, maybe like that World Bank, and then that ADB, then USAID, so that straight away that, we should lobby that those people, and that we must tell this problem to them, because then that, we might be able to get some kind of support in that dollar terms. Because actually when I was the minister, that
World Bank was willing to give me any amount. I think his voice, do you all hear? There are so many countries now there to help us. So I think that we get all these problems, all these business people's problems together, and then lobby those agencies that would benefit that more in dollar terms. That if we can get any either World Bank or ADB, we say $1 billion to that exporters, especially for exporters to buy raw materials. So that kind of special arrangement, we might be able to that lobby with them. Okay. Yeah, we'll try that. So actually, we also spoke to few organizations, but you know that is why we want some idea. At least we, as a federation, when we are writing to somebody, we also should have some information from a regional chamber or a national chamber, which addressing a problem of their area. Which we can give a solution. Definitely, we'll. The thing is, Kirti, there is another thing that we have to think about, because that actually everybody is that opposing and doing so many things that against the government, but that will not resolve that. We all have to that we have to work with the constitution, so that only that Parliament can do something. That is what I can see. So that even that Parliament people also that they are numbers, because so it's not so easy, because that I don't have to tell you all that that so many MPs that now that they are like prostitutes that going for prices. So that certain people that who has earned money from politics are trying to get these people and be in power, so that we certain things that we can lobby, even that certain areas to that have an interim government, and then that resolve these problems and then go for elections. That is a second thing that we have to think about. For that, all these things that I think that we have to lobby, because otherwise that we lose all our businesses. Politics is something, because that business that I also that because from 70 rupees I have started, then that make all these empires, so that so that this is hard-earned money that we have built up all these businesses. So if these businesses got collapsed, that what happening for the employment? Sure. So then that country is getting a real mess up. Nobody can control after that. Actually, our worry and our idea of calling this meeting also purely that at least some solutions that we can get for some industries to overcome their problems. That will be something at this time. That's the whole idea. Of course, when we get information from different chambers, we can broaden that, and sometimes the solutions also can be found in some. Through some organizations, through our contacts, that's what we thought, we will do this. Thank you. I would also that, I would like to that, help because I'm also chairman of the Ampara Chamber, because of that, so that I can involve this, so that wrap up all these things that what all the business people are telling, the small, medium and large sectors and other exporters, importers, everybody, then get all these problems together, and then that you can email for us also, and then that we can see that what we can do. Yeah, sure. I will do that definitely, and of course, even though you said when you're talking, people treat you as a politician,
you're one of the entrepreneurs who won the best entrepreneur in Sri Lanka. You know, you are an entrepreneur as well as a politician, but still. But I don't want to see No, that, I you know, understand. I because understand your point yeah, very much. I don't want to jeopardize Yeah, that sure. chamber, this thing that, you know, because that sometimes that, you know, people look me as a politician. Yeah, So sure. then that Understand. I don't want to jeopardize that, you know, that what we are have that same problem that we should go as a businessmen. Yeah, as a team, you know, we will go there. You know. Yes. Thank you. Kirti, if I can just add one thing on Dr. Gamage's point. In 2015, most of the agencies looked at us as a middle income country. So we were moved from that threshold, which we were in the past, especially in agriculture and other sectors, where certain subsidies, certain things, whether it's from USAID, from the World Bank. So we were moved beyond that threshold as a middle income country. So we were no longer eligible, right? So to the point of what Dr. Dayagamage mentioned, I think it's a very crucial point where we can now go back saying, hey, you know, now we have slipped back to the lower position, unfortunately. Yeah. And this is so we restart those mechanisms as Dr. Dayagamage mentioned. I think that's an important area. No, that is correct. And That's a good point, because that when we get dollar terms, Yeah. now that we are not we are really underdeveloped country. Yeah, I yeah, think that, you know, we are now lower than Bangladesh. Today, if we converted that, you know, real dollar terms. correct. You know, we had to downgrade ourselves and, you know, get That's a the good point. benefits. Good point. Benefits there, because what happens is then many organizations can help us at this time. Yeah, that's a good point. We'll make a note of that. Then can we go to the next speaker? So I think FITIs or the event management, if they are present, they can speak up. Can give a couple of minutes to see whether they are on board. Or else like to invite regional chambers from Gaul. I can see Mr. Dhammika and Mr. Vipula. They are president both on board. So one of them can do the submissions. Thereafter, Hambantota District Chamber of Commerce, their Director General is also on board, Mr. Thira Nadugala. Then Kegalle District Chamber, they have informed us that they are taking part, and also from Kurunagala, Mr. Palitha Veerakone, their president, all on board. So I think starting from Galle, somebody can speak, then to Hambantota, then to Kurunagala, or say the Kegalle. Over to you. We'll give an opportunity to Mr. Mettananda also a little early that he wants to go for another meeting, and he send a message on the chat box. Yeah. So after this speaker, we'll give Mr. Mettananda and go with the list of the other names. Yeah, okay. Yeah. Okay. Yes, please go ahead. Dhammika, you speak? Or Vipula? Vipula ඔයා කතා කරනවද? thank you. Good evening. මම බොහොම සතුටු වෙනවා මිස කසුන් ඉන්නවා මේකේ මිස දයාගමගේ. Thank you. මට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම මම කෙටියෙන්ම කියන්නම්. අද මේ අලුත්ම සිටුේෂන් එක මොන සෙක්ටර් එකකටද පහර වැදිලා නැත්තේ කියන හොයාගන්න අමාරුයි. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්, පවර්, අපිට දැන් ජෙනරේටර් කොස්ට් යනවා, raw material නෑ, ඒතර බිස්නස් ටර්නෝවර්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා, බැංක් ඉන්ට්‍රස්ට් වැඩි වෙලා තියෙනවා, ස්ටාෆ් සැලරි අපිට ඒ මිනිසුන්ගේ යන අනුකම්පා හිතලා වැඩි කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකම අපි ඇත්තටම එක්ස්පෝර්ට්ස් වැඩි කරන්න ඕන. ඉතින් අපි හැමෝම එක්ස්පෝර්ට් කරන අය නෙවෙයි එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා බිස්නස්මන්ලා කියන්නේ. ඒකෙන් කීප දෙනෙක් බොහොම අල්ප සංඛ්‍යාවයි එක්ස්පෝර්ට්ස් වැඩි කරන්න ඉන්නේ. නමුත් ඒ හැම දෙයකටම එෆෙක්ට් වෙනවා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් හැමදේම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා අපේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට. ඒතකොට අපිට කොහොමද ඩොලර් එන්නේ? ඉතින් ගවර්න්මන්ට් එක හරි පොලිසි එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඇත්තටම මේකෙදි අපි ඩොලර් සේව් කරන්න ඕන. මම දේශපාලනයක් නැතුව මට හිතෙනවා මේක මහ අපි ප්‍රාථමික අවධියකට අපි අපේ ජනතාවගෙන් යම් ඉල්ලීමක් කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. 22 මිලියන් ඉන්නවා ලංකාවේ ජනගහනය. නමුත් ඒකෙන් අපි 4 එකක් ලක්ෂ 50ක් කියලා හිතමුකෝ. දවසට එක ඩොලර් එකක් අපිට සේව් කරන්න පුළුවන් නම් අපි දුම් ෆියුල් අපි වාහනේ දුවන එක අපි එක ලීටර් එකක් දෙකක් හෝ සේව් කරන්න පුළුවන් නම්
අපි මේ අපි ලක්ෂ 50ක කන්සියුම් කරන ෆොරින් පිටරටින් ආනයනය කරන භාණ්ඩ ගන්න එක මිලදී ගන්න එක අපි යම් ප්‍රමාණයකින් එක දවසට $1 එකක් එහෙම සේව් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ප්‍රාථමික විදිහටම ඉස්සෙල්ලා මේ දේ කරන්න ඕනේ. ඒක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් හරි ඔය කරන උද්ඝෝෂණ කරන අය හරි යම් වැදගත් කීර්තිමත් පුද්ගලයෝ ජනතා මතයක් තියෙන කට්ටිය ඉස්සෙල්ලා ඒ ඉල්ලීම කරන්න ඕන. අපි රජයට මේ පක්ෂ බවක් කියනවත් නෙවෙයි විපක්ෂයට පක්ෂ බවක් කියනවත් නෙවෙයි. මෙතෙන්දි මේ වෙලාවේ දැන් අපි වැරදිලා ඉන්නේ. ආයේ ගොඩ එන්න අවස්ථාවක් ඇත්තෙම නැහැ. පැහැදිලිවම කවුරු හරි ඩෝනර් කෙනෙක් ලොකු කුට්ටියක් මෙහෙට ගෙනල්ලා බැස්සුවොත් මිතක් මං හිතන්නේ මේ රටවල් වලින් හිඟා කාලා මේ දේ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. ඒක ණයක්. මට කෙටියම කියන්න තියෙන එකයි මොකක් කතා කරමු මහතුරු ඔක්කොගේම එක එක ඒ සෙක්ටර්ස් වල තියෙන බලපෑම් කිව්වා. මට කියන්න දේ පොදුවේ මේ හැමෝටම වැදිලා තියෙන්නේ. ඒකද අපි මොකද්ද ගන්න ඕන පියවර ව්‍යාපාරිකයන් වශයෙන් රටේ මහජනතාව විසින් අපිට පුළුවන් ද පොදුවේ ඉල්ලීමක් කරන්න අපි පුළුවන් නම් දවසට $1 එකක් සේව් කරලා දෙන්න. මේ ප්‍රශ්නේ කන්සියුම් කරන්න නැතුව. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Vipula. Mr. Ajit, can I also add into that small thing? Since I've been in the pharmaceutical for a long time, you know, before 1981, we were importing bulk pharmaceutical from the whole Europe and Canada and all that, and we pack in pharmacy and dispense very costless. And now also in America, UK, Middle East, and Australia. You all know when your friends and all that went to those countries, there been canisters where they lose original medicine 1/3 of the price is the blister pack. When you import blister pack, shipping cost also will increase. 30% of the shipping cost will be there when you import bulk. I propose to the NMRA and the minister, nobody listen to that. They are all getting, you know, why Europe's and all that, they go for a bulk original because it's much cheaper. They are very well in the economic sector also. But since we are poor country, we don't go for that type of thing. As that previous gentleman said, we can preserve dollars, we can save dollars by going to those type of thing. And we were doing that. And also now Middle East, Europe and Australia doing the same thing. We are importing bulk, you know, for a small 1-inch, 2-inch medicine for 1 month. This cost about 12 inches because very large blister pack. We can go for that, and we can do manufacturing of the whole local application. If you get down raw material, because raw material won't import by State Pharmaceutical Corporation. When the State Pharmaceutical Corporation is set aside, the other product will be very expensive in the market. So we were trying to lobby all that. Nobody listened to that. All are trying to import all expensive things and dump in Sri Lanka. But I want to add into that. If you can go and meet anyone, you tell that I am prepared to give the proposal and the planning and all that to how to do that. Thank you. Thank you, Kapila. Kapila, do you have any idea other than the pharmaceutical corporation? Is there any facilities available locally for this kind of manufacturing? Why not? Why not? Oh. Even all the qualified pharmacies can do, as that person from Mathale said, in a microwave. Right, okay. And there are manufacturers where all the manufacturing has been stopped now. But that we can restart if you can get the raw material. But you have to be State Pharmaceutical Corporation is behind the screen because they are the people who can import medicine at any time without any prior approval or registration. So they don't make use of that. Yeah. All others has to go through a stringent process of getting approvals, all that. Actually, we also looked at from the international chamber. There are many organizations, many chambers. They are willing to support when we talk of scarcity of drugs in Sri Lanka. But only thing is, you know, that we cannot get because there is a complex process to clear the things, you know, we cannot do that. Regarding what you said, I spoke to Chairman NMRA and the CEO. They said, Kapila, we can help if you all are, if anyone going to import bulk and repack in Sri Lanka, the new registration, they can do it overnight. They said because the situation. But only thing is, nobody like to go into that thinking that the previous business will held up. So how can you do previous business? There is no dollar in the market.
They don't think that, at least if they don't go to what I propose, ultimately they don't have a single medicine to sell in Sri Lanka, because no dollar means no medicine. Yeah, now you're talking at least to, By the field, reduce yeah. the expenses in dollars. Exactly. And do locally. Yeah. Certainly. Can you give us a proposal so we will also see what can be done? I will give it to Please, Mr. yeah. Ajit Pereira. Yeah, please send it to Ajit. Yes. Yeah, I will. Okay. Thank you. Actually, for that, Mr. Kapila, that Yeah, my neighbor. I'm 2 doors next to minister's house. Kapila, okay, we can meet and discuss. Kapila, Yeah. now that World Bank has promised to give $600 million that Yes. what I have seen, and then the Indian credit line also that helping to buy medicine, that but everything that is coming only from India for that. Yeah. So that I think that this you can lobby that association, because pharmacist association, and see that what are the that main requirement, and then what kind of things that you're required, and then try to get, because certain brand names are there that prices, that one Definitely. injection that in France actually we got $250, the same injection that India is selling only $11. Okay, so that I bought that for 250 euros in France, 2 injections. Same injections in India is $11. Okay, so like that, because that, however, that because people who can afford that buy all the brand names and all. So, however, that whatever main medicines, so that you can that talk to all the association people, then that we can easily lobby this to Indian High Commissioner without government. I'll tell you, without government, that straight away that I also can do this, that straight away going in that meeting Indian High Commissioner, and that try to get anything from India to help this. True. Locally, we can't fight that. Actually, somebody from overseas must come on the head and press. I totally agree with Mr. Gamage's proposal. Yeah, that is what we have to do, because they don't listen to us. I can't publicly say what is the reason. So when I meet Mr. Ajit Pereira, I will personally will tell him what is the, sabotage. Meet your colleagues first. Yeah. And then that, Correct. get all their ideas also. True, That is true. very important. Thank Then you. we know sector-wise that what really we require. Exactly. Being your Madam Gamage also a doctor, she will know what I am telling very well. Yeah. Okay, then can we give the opportunity to Mr. Mehta? Hambantota. Yes. Okay. Mehta. Yeah. Mehta. Yeah. Mehta, you can take it. Yes. Good evening to all. Good And evening. thank you very much for arranging this opportunity, giving us an opportunity also to speak. Actually, we are in a conundrum. Why? Because of the political instability. So I think the best thing that we have to do, the most primary thing, is to have this political stability. With the political stability only, we can curtail the inflation. We can all come to certain certainties with that only. Now we are actually facing an uncertainty period. Right now we can't now thinking about the forward contract. We can't go forward for a forward contract because everything is prices are escalating, depreciating the rupee. So these are real problems for an exporter. As for me, we are really in a problem to give a price for the next shipment, because everything is going up. That is one thing, and then the freight charges. Now I hear the freight charges has to be paid in dollars. I don't know whether we can send banks a proposal to say that when we all these export invoices, when we credit to the bank, they can set apart something for us also to pay for this, pay for in dollars for these whatever that is asking for dollars for freight forwarders and that kind of charges that we have to incur. That is one thing. And then the other thing is, now there is only one very small problem that can be addressed, is that now we have
we have solar panels established in the factory. Now, all these solar panels, when there is no power, it is not activated. Yeah. It's only a matter of, I think, introducing some sort of a device so that whatever the power that has been generated through these solar panels can also be restored into the system. When there is no power, it's not producing anything. These are very simple problems to address. I think we have to now the two proposals that I gave only that we can think of as Matra chamber, and I would like to. All these problems are now we are facing with. So what can we do? I mean, we have to undergo all these until we get a political stability, and all these uncertainties should go. Thank you very much for the time. Mr. Mehta, one clarification. Now the freight cost you mentioned in inward or outward? Now, whatever that we export, we will get back in the invoice that we do the export. They will pay us now. Yes. The buyer will pay us. Correct. All that goes to the bank. Yeah. If the bank can have some sort of a fund, yeah, so that we can pay freight forwarders in dollars, that will be easy. Otherwise, rather than finding dollars from a black market or from any other means. Yeah. Now, even as it is, some people are paying on dollars now, Mr. Mithananda. I will check this and get back to you. I will say. Okay. I thought, you were talking about the outward. Outward, of course, anyway, you're paying the Sri Lankan company, Sri Lanka rupees, but of course, their charges are based on the international freight. For fuel also, they're asking for in dollars now. Now CPC is asking in dollars. And there is a talk also, we can import fuel. That happens is they are also short of US dollar. Therefore, they are trying to put the hand into the exporter's pocket. Sad situation, Without single hinganage pathre. I mean, their problem, they are trying to get a solution from an exporter. The exporters cannot give solutions to everything. They have to sustain their exports in the first place. Let exporters survive. Definitely, yes. But before we go any further, I thought Kasun is there. Shall we ask him also to address, because he's a big industrialist in Gaul, so that we can hear something from him also in relation to what Mr. Methananda spoke. Kasun, thank you, Kate. I'm leaving. I have to leave. Okay. Thank you for participating, Mr. Methananda. Kasun, are you there? If he's not there, we'll go with the other list Mr. Ajit Pera mentioned. So can we invite Hambantota District Chamber, and he will then also Kegalle, Kurunegala and Kalutara District Chamber. I can see Sarath is also there in Kurunegala District Chamber. Tila, you can take the floor. Okay, thank you very much, and good evening to all of you. මම හිතන්නේ අපි පටන් ගන්න පුළුවන් මිස් මෙතනද කියපු විදියටම ගොඩක්ම ප්‍රශ්නේ දැන් අපි ගොඩක් කතා කරා එක්ස්පෝර්ටර්ස් ගැන ඒ වගේම කොහොමද මේ shipping වල ප්‍රශ්න. නමුත් මේකේ වැඩිම ඉෆෙක්ට් එක ඒ වගේම වෙලා තියෙනවා small and medium entrepreneurs in the region. එතකොට ඒ පොඩි දුර පළාත් වල ඉන්න පොඩි අයටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මොකද සමහර පොඩි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කරන්න විදියක් නැහැ අමුද්‍රව්‍ය නැති නිසා. ඒ වගේම අපි දැන් ගොඩක් කතා කරපු නිසා මම රිපීට් කරන්නේ නැහැ. හොටෙල්ස් වල ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ජෙනරේටර්ස් වත් කරන්න විදියක් නැහැ ෆුවල් ප්‍රශ්න නිසා. මොනවා හරි විදියක මෙකනිසම් එකක් මේකට අවශ්‍යයි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඇන්ඩ් ටූරිසම් සෙක්ටර් එකට ප්‍රයොරිටි එකක් වෙන විදියට. ටූරිස්ට් බෝඩ් එක මොනවා හරි පර්මිෂන් ක්‍රමයක් කූපන් ක්‍රමයක් හැදුවා. නමුත් ඒක සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් I don't know කොතර ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා මොනවා හරි dedicated sheds ටිකක් හරි වෙන් කරලා මෙන්න මේ ටික එන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලට එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට මෙන්න මේ ටයිම් එකට වගේ දෙනවා කියලා කියනවනම්
ඔය පොලිම් වල ඉන්න එකත් ඒකත් නැති වෙනවා. එතකොට නැත්තම් මිනිස්සුන්ට ඒක ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් කොහොමද තමන්ගේ day to day run එකවත් කරන්නේ. ඒකෙන් ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විතරක් නෙවෙයි. ඒක මත යැපෙන ගොඩාක් එම්ප්ලොයිස් වලට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල. අද වෙනකොට වැඩි වෙලා තියෙන ජීවන වියදම අනුව දවසක දෙකක වැඩ නැති වුණොත් සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුට ජීවත් වීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ඉෂුව එකක් විදියට ඒකට ප්‍රස්තිං මොනවා හරි විදියක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඊළඟට දැනට ආණ්ඩුව තියෙන යන විදියට අපි පේනවා ඩෙෆිනිට්ලි බදු වැඩි කරන්න යනවා. ඒ වගේම ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකත් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මොකක්ද වෙන්නේ දැනට දීලා තියෙන සහන වලට මොනටෝරියම් වල. ඒවා ඊළඟට ක්‍රියාත්මක වෙන්න නියමිතව තියෙන කාලවල් තියෙනවා. ඒකට ඒ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න මේ ඇත්තයි ආණ්ඩුවට රජයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මුදල් ගැන. නමුත් මේවා පිළිබඳව අවධානයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර දැන් පොඩකට කලින් කියුණා වගේ ව්‍යාපාරිකයා කබලෙන් ලිපට වැටෙන තත්ත්වයක් එන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ම වැටේ. ඊළඟ දේ මම යෝජනාවක් විදිහට කරන්න කැමැති අපි මොනවා හරි විදියක දැන් අපි දන්නවා ශ්‍රේෂ්ඨානත් කියුවා පොලිටිකල් එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකක් නැහැ. මොනවා හරි විදියක වෙනසක් මොනම විදියක හරි ගවර්න්මන්ට් එකක් වෙනස් වෙනවා නම් ඉස්සරහට එන එකක ඉතින් අපි ඉල්ලන්න ඕනේ ඔක්කොම මේ ජොයින්ට් චේම්බර්ස් විදියට ඩිස්කෂන් එකක් බිස්නස් කමියුනිටි එකත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන්ස් හදන්න. විශේෂයෙන්ම රීජනල් චේම්බර්ස් එක්ක අපි විශ්වාස කරනවා ෆෙඩරේෂන් එක ඒකට මූලික වෙයි කියලා FX බොඩි එක විදියට. එහෙම නොවේ නම් හැමතිස්සෙම අවධානය යොමු වෙන්නේ large scale business වලට විතරයි. SMEs ලා ගැන අවධානය යොමු වෙන්නේ මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියන. ඊළඟ එක මම ප්‍රොපෝස් කරන්න කැමති එක තමයි දෙවෙනි එක ගොඩාක් එක්ස්පෝර්ට් ඔපචුනිටිස් කියන්නේ අපි දැනට මේ රීජන්ස් වල ඉන්න ගොඩක් ඒගොල්ලන් අපේ නිෂ්පාදකයෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් කොලම්බෝ බේස් සප්ලයි එක්ස්පෝර්ටර්ස් වලට සප්ලයි එක. ඒකට ඒ අනුව සමහර ඩොලර්ස් ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගැන ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන රීජන්ස් වල ඉන්න අය දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට හැමතිස්සෙම නැෂනල් ලෙවල් චේම්බර්ස් විදියට මේ එක්ස්පෝර්ට් ඔපචුනිටිස් හොයාගෙන අපේ අය දැනුවත් කරොත් සමහර විට රීජන් වලට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ රටවලට යවන්න පුළුවන් කියන එක ඒ තුලින් සමහර විට අපිට තව ටිකක් වැඩිපුර ඩොලර්ස් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපේ අයගේ ඉන්කම් එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා දැන් අපි පොදුවේ ගත්තාම මම නැවතත් highlight කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම අපි ලොබි කරන්න ඕනයි මොනවයම් විදියක හරි policy decisions ගන්නවා නම් මොනවාම හරි විදියක තීරණ ගන්නවා නම් ඉදිරියේ තියෙන රජයක් ඒකෙදි අපි අනිවාර්යයෙන්ම chamber level එකෙන් chambers විදියට එතන අපි ඒකට අවස්ථාවක් ගන්න ඕනේ policy decisions ගන්න කලින්. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව. Thank you තිලක් මේ ගොඩක් වටිනා අදහස් කිහිපයක් ඔබතුමාත් යෝජනා කරේ. මේ අපිට ඇත්තටම කියනවා නම් මේ රීජනල් චේම්බර්ස් වලට මේ එක්ස්පෝර්ට් ඔපචුනිටි ගැන කරන්න ඕන නම් අපිට සෙමිනාර් එකක් වගේ මේව කරන්න පුළුවන් EDB එක සහ ඩිපාර්ට්මන්ට් කොමර්ස් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වගේ සමහරක් ඔෆිසර්ස්ලා සෑහෙන කාලයක් ගොඩක් රටවල් වල හිටපු කට්ටියට එහෙම හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා තියෙන ට්‍රේඩ් එක්සිබිෂන්ස් ගැන ඒ රටවල් වල ඉම්පෝට් කරන අයිටම්ස් ගැන එහෙම අතටම කියනවා නම් දැනුම මදි නම් එහෙම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක කීටි ගොඩාක් ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරලා තියෙනවා. ෆෙඩරේෂන් එක through ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියර් ගැන ඒව කියලා දෙනවා. නමුත් දැන් මම අදහස් කරේ අපි දැනට කරන ට්‍රැඩිෂනල් ඒවා නැතුව අපි ඩිරෙක්ට් අපේ තියෙන එම්බසිස් වලින් එහෙම හොයලා පිටරට මොනවද ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඔපචුනිටිස් කියලා හොයලා ඒක පබ්ලික් කරන්න ඒකට එවයා කරන්න කියන එකයි මගේ අදහස. ඒ කියන්නේ කියන්නේ අපි මොකක් ට්‍රැඩිෂනල් අපි તો ට්‍රැඩිෂනල් ටී රබර් වගේ දේවල් ඊට අමතරව වෙන යන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉන්නවා ජෙම්මෙන්ට් වලදී වගේ අරුණාම ඒ වගේ ඒවම උනත් සමහර විට තව රටවල් ඇති අපේ එම්බසිස් පාවිච්චි වෙන දැනටමත් හරි ප්‍රමාණයක් එක්ස්පෝර්ට් නොවෙන. මේ රටවල් තියෙන මේ වෙලාවේ අපේ ඉල්ලීම හැම එම්බසි එකම කමර්ෂල් ඔෆිසර් කෙනෙක්. ඒගොල්ලන් කොච්චර ඇක්ටිව්ද? කොච්චර ඇක්ටිව්ද මේ වෙලාවේ? ඒගොල්ලන් ඉන්නවට මොනවද ඒගොල්ලන් රටට ගේන්නේ? එතකොට ඒ චේම්බර්ස් වලට පුළුවන් ද ඩිරෙක්ට් ඒගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරලා මේව කරලා ඔයලා දෙන්න. මේ චේම්බර්ස් එක්ක කතා කරලා ප්‍රධාන කන්ට්‍රීස් අරුණාම අනිත් ඒවා ගැන තරම් පොඩි හරි අවස්ථාවල් අරගත්තොත් ඒවට හරියන නිෂ්පාදනයක් එහෙම නැත්නම් මෙහි තියෙන එකක් එතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මගේ අදහස. ඔබතුමා කියන්නේ මේ ස්මෝල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට මැච් වෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද කියන එකයි කියන්නේ නේ? ඔව්. හරි. අපි එහෙම ඔයලා දෙන්න ගත්තනම් පුළුවන් අපිට ඒක කරන්න. මොකද මේ එම්බසිස් වලට අපිට කන්ටැක්ට් කරන්නත් පුළුවන්.
ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් කොමර්ස් එක හරහා ඊට පස්සේ අපි මොකක් කරේ එහෙම ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් අරගෙන ඔබතුමාට එවන් ලෑස්ති කරන්න. තිලාට අපි කියන්නේ දැන් පහුගිය මාසෙක ඉඳන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියන්නේ රුසියාවේ තියෙන මොස්කව් නුවර තියෙන අපේ ශ්‍රී ලංකා එම්බසි එකේ තානාපති කාර්යාලයත් එක්ක එකතු වෙලා සුමානකට සැරයක් පැය එකහමාරක කාලයක් තුල අපි එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා 4 දෙනෙක්ව අපි ඔන්ලයින් මීටින් එකක් කරහා අපි දැන් කරගෙන යනවා. ඒක යනකොට ඒකදී අපි දැක්ක දෙයක් තමයි එවැනි ඒවා ගොඩක් සාර්ථකයි විශාල ප්‍රමාණයේ 60 70 100 ගෙනල්ලා කරන ෆෝරම්ස් වලට වැඩිය ඒක ඇත්තටම අපේ එම්බසි එකෙන් තමයි ඉනිෂියේට් කරේ. ඒක අපිට ඒකේ තියෙන සාර්ථකත්වයේ බලලා මම හිතන්නේ කීතේක more strategically අපිට ඒක දාලා බෝඩ් එකටත් දාලා ඒක අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක නිකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපිත් එක්ක තියෙන සුහදත්වයේ මත එකතු වෙලා කරපු එකක්. ඉතින් තිරා අපිට පුළුවන් ඒක අනිවාර්යෙන් කරගෙන යන්න. ඊළඟට ලබන මාසේ මැයි මාසේ මැද විතර අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් කොමර්ස් එකත් එක්ක අපි ගිය මාසේ ඉන්ඩියන් රෙවෙනියු එකත් එක්ක කරා. ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒ අයට තියෙන ඒ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව අපි හඳුනා දුන්නා ටැක්ස් පිළිබඳව. ඒ වගේම ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් කොමර්ස් එකත් එක්ක කොහොමද ලංකාවේ ඉඳන් එළියට කියන එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට ඩියුටි ඒ කියන්නේ බදු සහිත සහ බදු නොමැතිව කියන ක්‍රම දෙකටම යවන්න පුළුවන්. සමහර ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් තියෙන නිසා බදු නැතුව යවන්න පුළුවන් කවුරුත් දන්නවා. ඒක පිළිබඳව ඒක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද ට්‍රේඩ් පෝර්ටල් එකකට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන ඔපචුනිටිස් හොයන්නේ, ඒ අවස්ථාවන් උදා කරගන්නේ කියන එකට අපි මේ දවස්වල සාකච්ඡාවක් කරගෙන යනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් කොමර්ස් එකත් එක්ක. මම හිතන්නේ මේ මැයි මාසේ මැද විතර අපි ඔබතුමාලට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒක ඊළඟට මම හිතන්නේ කෑගල්ල චේම්බර් එක ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් එහෙමයි, නැත්නම් කළුතර සහ කුරුණෑගල මම දැක්ක සරත් ඉන්නවා, කුරුණෑගලිනුත් අපේ පාලිත ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඔබ දෙනාටම අවස්ථාව තියෙනවා මේ කරුණු දක්වන්න. Hello. Sarath is there. Sarath. පාලිත ඉන්නව නේද? එහෙනම් අපි කසුන්ට අවස්ථාව මම හිතන්නේ කසුනුත් ඉන්නවා on board. Kasun, can you unmute and speak? Kirti, Mr. Gamage from Central Province Chamber is trying to connect. He has entered now. All right. Sarath. Give the opportunity anyone to speak now. ඇත්තටම මම හිතන්නේ රුවන් ඉන්නවා සිලෝන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බිල්ඩර්ස් වලින් ඇවිල්ලා රුවන්ට එකම දේ අර මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් එකක් මම හිතන්නේ ආර ඒවල තියෙන කරුණු හතක් පිළිබඳව ඒක මට ආවේ නෑ. ඔයාලඟ තියෙනවා නම් ඒක ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න කියලා තමයි රික්වෙස්ට් කරන්නේ. අපි මේ එන දෙවනි ඊට පස්සේ අවස්ථාවේ ගමු. වෙනින් කවුරු හරි කතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මේ Hello? Yes, sir. Yeah. I'm from Tringo, Vishwanathan. Yeah. Yeah, now we like to, have an arrangement for this export-oriented project through the high command. That means with the government. Why don't you all organize a forum and then meeting or whatever it is with the finance ministry as well as the Minister of Industries plus with these high authorities to get the line clear up first of all, because we are, in my case of course I am not looking for any dollars, but the thing is this to get the facilities, because when you go to these departments to get the clearance for this type of thing, there's Vana GV, Vana Sangrakshana, and this what is this environmental department, and they know nothing about these things. This is actually a special technology. It is for your information, my technology only mostly Israel people knows, because I learned this thing from Israel and all. So the thing is this, we are, so in my case, I am talking about my case.
because before we start things, we have to get down all this clearance and cut all these red tapes. Otherwise, very difficult to waste our time because we can't go in time to these exports because So, okay. I will get Ajit to speak to you and get wherever you want these approvals, so we'll direct you to the right places. Of course, this. And also, I am looking for international patent because the one of my product patent was with the United States, and Okay. there was a case filed at Germany, and it's cancelled from the USA. And Okay. I have prepared myself to ask for a patent, international patent. But So patent- I don't know, the chamber will have to help me for this. Yeah, patent is quite clear. That's with the registrar of business. It's available. When you go to the website, that's a separate section for that. If you follow that one, you can get all the information and submit the details. For international patent. You're talking international patents or the local Yes, international patent, which was with the USA, and now it is already cancelled by this Munich court. This court order is already served, and I am asking for this international patent. This is the reason I'm asking this, whether the Chamber of Commerce can help us. First, okay, we'll get in touch with you. We can give you this information. But first, you have to register here also locally. With the chamber. Not the chamber, the registrar of business. There is a place for trademarks and yes, logo. Yeah. Okay. All that you have to register first. Anyway, now if you can sort out all these things in one table, that if the chamber can make some arrangement with the relevant officials, that will be fine. One table cannot, sir, but of course there will be many tables. As you know, Sri Lanka is Sri Lanka, but we will take you to those tables and give you the support to sort out your matter. That can be done. Yeah. Because it's a monthly shipment. Yeah. Okay, then shall we give it to the next person? Ruan, can you speak? Ruan, can you speak? Are you there? But if Ruan, you can speak. නෑ එහෙම ගන්නෑ. හරි බලන්න try now. But then Ruan cannot unmute himself. He called me. Is anybody else would like to speak? Mr. Kuladeepan, do you like to speak until Ruan comes? Yeah, SVP. Yeah. Can I talk? Please proceed. Yeah. I think this is the time to together do something in our country and as well as the entrepreneurs. Yeah. So as well as this is the greetings to FCCISL to initiate this thing in this needful time. I will tell common thing only. Yeah. So only for first of all, we will take the banking issue. So because all the people, all the district and every people are talk every sector wise. So I'm not going to deep there. So first of all, I will tell common thing. The banking was already people said high interest rate also high and overdraft and everything stopped. And banks are not support to entrepreneurs, especially entrepreneurs are not get any benefit from the banks. Yeah. That's the main thing. So second one was leasing companies. So all the people are get the leasing
for the entrepreneurs get more than 70%. I think more than entrepreneurs get leasing. But the lease facilities for the industrial and other vehicle and everything. So Yeah. now all the leasing people are not agree to delay the things and everything because they are the central bank central bank registered also, but they are not ready to give any chances to entrepreneurs. If it get late 1 or 2 months time, they will give more times default interest. So for the not only the entrepreneurs, all the country people are enjoying the same issue. So already I spoke in central bank regional manager in Eastern Province. So already spoke with him. He said, okay, already I handed over the document to him. So thereafter he had a meeting with central bank. So that time he tabled that. So that time also they clearly mentioned because under the central bank rule, they don't have any close to do the needful things from there. So these are the things they are telling. So likewise, the many industries, because for example, I tell you the construction industry, tourism, small industries, fishing and poultry. Especially poultry, I am telling the poultry was in a very dangerous situation. In I think Kurunahala president also there. Kurunahala and Trincomalee very affecting that poultry farm, especially the no any mass shortage and everything, price increase of the mass. So prepare. So poultry industry is very issue, as well as construction they don't have any payment because 100,000 kilometer projects they are going on around the country. So the construction not only define the constructors, because construction there's a value chain is there. The construction, the employees, the hardwares and every sector there's a value chain is there. So affected from the contractor, all the value chain also could affect. As well as tourism also, like say the many people have obtained the loans from the banks and do their industries and ready to get the tourism. So but unfortunately that up to another in the past 3 years they don't have get any income properly. So there's a big issue. So fishing also, like say the kerosene, very short of the kerosene, how can they go to the sea to catch the fish? So that's also very issue. As well as but this is the time SVP, I think all the chamber together do something. For example, I'll tell you as a Trincomalee chamber, we already send many letters to many organizations, central bank, industrial ministry, and as well many organizations we already send the letters. But up to now, we not receive proper answer from anywhere because as a chamber we can't get anything. But when we together, all the national chambers and regional chambers together go to the statement and but we need the implementation in the future as soon as that. I think it's a workable. So this is the time, the good time, and this is a good initiative, President SVP. So is it possible we do something through the federation, because federation is an umbrella organization, because all the chambers and regional chambers and other chambers I believe federation. So this is the time to lead, I think. Okay. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Sure, Mr. Kuldeep. And we understand very much, some of the regional chamber issues. The thing is, certain ones, like now the government also right now they are like for some of the issues, they do not come out with any solution. Just they are keeping that as it is and attending to various other work which is more of political. But they also don't realize that if you don't support the industries and the companies immediately when they have a problem, sometimes if there is a closure, then the lot of other people who's related to that particular industry, their workers, all that will fall into problem, and ultimately that also becomes the problem of the government also. So which they do not realize. But anyway, as you rightly said, this is the time that we have to address all the issues. We will try to do that as soon as when this meeting over, we will compile some information together and send it to you all also for endorsement, and after that we will proceed with the relevant ministries. Thank you, Mr. Kuldeepan. Then anybody else? Yes. Thank you. Good evening. I am Gamage, SW Gamage. Yes. Yes, I am the new chairman of Central Province Chamber. Okay. Right. That
Actually, this is the first meeting I am attending this meeting. I Okay. want 2 points. I want to tell you one of the good point. We must not depend on the government or whatever it is. As an organization, we must get together and we must help to our entrepreneurs and individuals. So due to that, we have already started the new website calling www Chamber Center. Yeah. That is our new website. What we are going to do there, we are opening a new window. Our central points, not only our members, even the central point entrepreneurs and industry, product and services, we are going to promote through our window. Okay. Right. All the we collect all the details, right? And after that, anyway, we will promote this our product at that window, right? So in that way, we are given to support to our members to sell their products, and you also can give us the support if you want something from a central area. So actually, if you come to this website, it would be better. And same time, if you all also have that type of website, really all chambers can have that type of link. It would be very good. So our name also Central Point Chamber, www Chamber Center. Okay. Right? That we are good. That's the one point. Second point, I want to inform you. These days, our lot of entrepreneurs are India is facing a big problem. The problem is lot of loans are being taken by our customers, right, based on repo rates. Normally, there are two types. One type is fixed rate. Yeah. They are not going to fixed rate loans. They are not going to change. That means housing loan, that and this. Yeah. But our business people already taken working capital loans and lot of loans based on the repo rate. Earlier repo rate is 7%. Yeah. Now it is 13%. Yes. Right? So due to that, what banks are doing, banks are suddenly increase the interest rate. But my argument is this. Yeah. Hello, my argument is this. That is wrong, because the loans which have given to the earlier rate, the funds collected at the lower rate by the bank. Yeah. ඒ කියන්නේ දැන් මේ 13% දුන්නු ලෝන් වල ඒගොල්ල කලෙක්ට් කරේ අඩු ෆන්ඩ්ස්නේ. ඒ ෆන්ඩ්ස්නේ අපිට දුන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන වැඩි වුණා කියලා සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ බැංකුවලට මේ පොලිය ගන්න. එතකොට අපි කියන්න ඕන what we try to do, okay, don't increase only 5%, 6%, increase some reasonable amount. Because normally that is true. We agree 2% over the repo rate. That is true. Yeah. But no industrialist, no entrepreneur believe suddenly it will increase by 7% or 8%. No one in the country believe like that. So we assume that maybe it may be increased 2% or 3%. That is the assumption. That's why all our entrepreneurs taken the loan. But due to government policy, it has been changed about 7%, 8%. The bank also must think our sides also increase. They can increase if it is a 7%, 3.5%, 5% from us, 3.5% from them. Actually, we have to negotiate with the bank, especially for interest rate which are applying to according to the repo rate should be right. Must we have some concessions. ඒක තමයි අපිට ඒක කියන්නත් අපිට හොඳ අයිතියක් තියෙනවා. මොකද මේ ලෝන් දුන්නේ අඩු රේට් එකකට ගත්ත ෆන්ඩ්ස් වලින්. දැන් මේ ලෝන්ස් වල රේට් වැඩි කරා කියලා වැඩි ෆන්ඩ්ස් වලින් නෙවෙයි දෙන්නේ. අඩු ෆන්ඩ්ස් වලින් දීපු ඒවා. මේක මිස්ටර් ගමගේ ඔබතුමා කතා කරන්නේ මේ හැම බැංකුවකටම බලපාන විදිහට නේද මේක? ඔව් කියන්නේ අපි මේ අඩු ෆන්ඩ්ස් වලින් අරගෙන අඩු ෆන්ඩ් දීපුවා එකක්. දෙක කිසිම මිනිස්සෙක් හිතුවේ නැහැ අපේ ව්‍යාපාරිකේ 7කින් 6කින් මේ රෙපෝ රේට් එක වැඩි වෙයි කියලා. හරි, එතකොට රෙපෝ රේට් එක එහෙම වැඩි කරා නම් පරණ ලෝන්ස් ෆන්ඩ්ස් වලින් දුන්න නම් රීසනල් විදිහට අපටත් ගැලපෙන විදිහට දැන් අපි දුන් කස්ටමර් කෙනෙක් 7ට ගත්ත එක දැන් එකපාරට 18ක් ගෙවන්න කිව්වොත් මේ මනුස්සයාට මොකක්වත් කරගන්න බෑනේ. හරි, ඒක නිසා යම් කිසි රීසනබල් විදිහට බැංකුකාරෝ අපේ ව්‍යාපාරත් එක්ක කතා කරලා we must tell them to apply a reasonable rate.
දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ඒකට ඔකට අපේ ඔක කතා කරපු ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක රටක තියෙන්න ඕනේ රටේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධව. නැත්තම් කවුරක්වත් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ කියන එකනේ ඒක සිද්ධාන්තය. හරි හරි. ඉතින් ඔය ආගිමන්ට් එකේ තමයි යන්නේ. නමුත් දැන් ඔබතුමා කියන කාරණේ අපිට ඉතාම පැහැදිලි. මොකද බිස්නස් කරන මේ විදිහට දැන් අපි මොකක් හරි දෙයක් ප්ලෙජ් කළා ඊට වැඩි 100%යි අපේ කොස්ට් එක වැඩි වෙන්නේ කියන බේසිස් එකෙන් ණයක් අරගෙන වැඩ කරගෙන යද්දී ඒක ඔල්මෝස්ට් ඩබල් වුණාම කරන්න බෑ කියන එකයි ඔබතුමා කියන්නේ. හරියට හරි. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් කරන්න හැබැයි ඉතින් බැංකුව වලින් ඔක කරයිද කියන එක තමයි තියෙන ලොකුම ගැටලුව. නෑ බැංකුවට ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද බැංකුව ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක වැඩි කරේ උද්දමනේ අඩු කරන්නනේ. හරි. එතකොට බැංකුවල මිනිස්සු ණය ගෙවනවා කියනකොට උද්දමනේ අඩු වෙනවනේ. ණය ගෙවන්නේ නෑ කියනකොට උද්දමනේ වැඩි වෙනවා. ඒතකොට බැංකුවේ තර්කේ පිටත් කරයි. දැන් වෙලා තින්නේ දැන් ඒකේ අනිත් පැත්තම දැන් ඇත්තටම කියන්නේ මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක තියෙන්න ඕනේ හරිනම් 24 25 ප්‍රමාණයේ දැනට 17 18 ඔය වගේ ගණන් වල තියෙන්නේ කියන එක කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉන්ට්‍රස්ට් මට්ටම මේ මොකක් හරි ඩිපොසිට් එකක් කරපුවාම දිගු කාලීන නෙවෙයි මධ්‍ය කාලීන. අපි බලමු මේක ටිකක් අමාරුම ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේක එක එක බැංකුව දකින්නෙත් මේ ප්‍රශ්නේ එක එක විදිහටනේ. සමහර කට්ටිය අපි මොකක් හරි ලියුමක් ලියලා මේ අපිට කියන්න වෙන්නේ අත්තටම කියනවා නම් මේක කොමන්ලි කිව්වට කවුරුත් මේ ලියුම පැත්තකට දානවා මිසක මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ නේ මිස්ටර් ගමගේ. ඔව්. දැන් ඒ විදිහ විශේෂයෙන් එක්ස්පෝර්ට් හරි මොනවා හරි කරන එහෙම ස්පෙસિෆික් ඉන්ඩස්ට්‍රි තියෙනවා නම් කරුණාකරලා අපිට දැනුම් දුන්නොත් අපිට පුළුවන් ඒකට අදාළව මොකක් හරි ඒ බැංකුවට ලියලා ඒ බැංකුවේ කවුරු හරි අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට හරි CEOස්ලට හරි කතා කරලා මොකක් හරි කන්සෙෂන් එකක් කරන් දෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපි කොමන් ලියුමක් යවුවොත් නම් මං හිතන්නේ ඒකෙන් වැඩක් වෙයි කියලා. මොකද හේතුව අපේ යවන ලියුම නිකම්ම කුණු කුඩට යන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි වැඩි වෙනවා කියලා මට හිතෙන්නේ එහෙම වුණොත්. හරි හරි. දැන් අපේ විශේෂයෙන් එක්ස්පෝර්ට් වලට සම්බන්ධ ඒ විදිය කට්ටිය ඒගොල්ලෝගේ කැපැසිටි ඩෙවලොප් කරගන්න එහෙම ලෝන් අරගෙන ඔහම තත්ත්වයක තියෙනවා නම් ඒවා මේ ස්පෙસિෆිකලි කොයි බැංකුවද කාටද එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් එහෙම අපි මොකක් හරි අඩු ගානේ පොඩි percentage එකකින් හරි අඩු කරලා දෙන්න උත්සාහයක් ගන්නම් ඒක කරගන්න පුළුවන්. Right. Okay. I will find out. Okay. Please. Okay. Thank you for participating, Mr. Gamage. And welcome you to the Central Province Chamber as the president also. So we He's a retired regional manager of People's Bank. Oh, right. So then you're a bank, you should be able to negotiate better. Yes, I'm a senior DG of People's Bank earlier. Oh, right. Yeah. So then you know the insights also, because I also work with a lot of banks, their thing is, now they are thinking, that they lost a lot of money, they gave a lot of concessions to settle the loans, so therefore they should not reduce further කියන එකේ තමයි ඉන්නේ අත්‍තරම. ඉතින් ඔබතුමා දන්නේ නැතිනේ බැංකුවක හිටියන හොඳට. නමුත් අපි ඇවිල්ලා එක එක කම්පැනි එක අරගෙන ඒකට රෙස්පෙක්ටිව් විදියට ලිව්වොත් නම් මම හිතනවා අඩු ගානේ මේ පොඩි percentage එකකින් හරි අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි එහෙම කරමු. කීර්ති කෙනෙක් කිව්ව නිසා මට ගොඩක් හිතුණා මේ පොයින්ට් එක කියන්න. බැංකින් අපේ ලංකාවේ බැංකින් සිස්ටම් එක උඩ නැග්ගුවා. ඒකම බැංකුත් ෆික්ස් ඩිපොසිට් රේට්ස් ඔක්කොම උඩට ගෙනාවා. ඒක නිසා මිනිස්සු දැන් තමන් අඩු ගානට දාපු ඩිපොසිට්ස් ඇවිල්ලා අර ගෙවන්න තියෙන පෙනල්ටි එකත් ගෙවලා ඒ පොඩි ගාන බැංකුවට ගෙනල්ලා higher interest rate එකට ඔක්කොම convert වෙගෙන යනවා. දැන් මම අහන හැම බැංකකෙම බැංකුව ඔක්කොම පිරලා තියෙන්නේ අලුතෙන් සල්ලි ගෙනල්ලා නෙමෙයි. අර lower interest rate එකට 4.5 තිබිච්ච ඒවා ගලවලා penalty එකත් ගෙවලා බැංකුවට ඔක්කොම අලුතෙන් දාගෙන යනවා අර කියන්නේ ඉහළ rates වලට. ඉතින් මම හිතන්නේ මුළු බැංකුව ඒකට නමුත් ඒ rate එකට හරියන්න එකපාරට බැංකුව වලට බෑ. loans වලට ලොකු demand එකක් නැහැ. එතකොට මේ money supply එක අඩු කරන්නනේ central bank එක යන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ loans වලට demand එක create වෙලත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම මේ වෙලාවේ banking system එකෙත් විශාල ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියට එනවා. මම හිතන්නේ මම යෝජනා කරනවා අපි bankers association එකත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු කියලා අපේ membership එකත් අරගෙන
මං හිතන්නේ ඒක වඩා හොඳ වෙයි කියලා. මොකද බැංකු සිස්ටම් එකත් විශාල ඩිස්ටැබිලයිස් වෙන සිස්ටම් එකක් දැන් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් වෙයි මේක ප්‍රොෆෙෂනල් බැංකර්ස් ලගේ ඇසෝසියේෂන් එකේ ඉන්නවා. ඒකේ ඉන්නවා CEOs ලා ගොඩක් හැම බැංකුවකම හිටපු කට්ටිය. ඒක කොහොමත් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට එක එක කට්ටිය නෙන්නේ. මම හිතනවා ඒක හොඳ ෆෝරම් එකක් වෙයි මේ ප්‍රශ්නේ ඩිස්කස් කරන්න. ඒගාමීදී අපිට අන්තිමට අහන්න පුළුවන් දැන් ඔය මේ මිස්ටර් ගමගේ කිව්වා වගේම මොකද්ද අඩු වශයෙන් මේ පොටෙන්ෂල් ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් එයාට දැනට ඔබතුමාලට දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද අඩුම හරි වරප්‍රසාදය කියලා ඒ පිළිවෙලට හරි අපි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට. අපි එහෙම කරමු. Okay. Oh. Then Ruan is there. Ruan, shall we ask Ruan to speak? And after that, I will conclude. Now almost just we are close to 2 hours. So after one, we will conclude if there are any issues out of the things what we have discussed. We will just discuss that and conclude. Oh. Yeah, Ruan. Ruan, you can proceed. Ruan, you can proceed. වන්ට අන්මියුට් කරන්න මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක හරියට දන්නේ නැහැ. Unmute වෙලා දෙන්න තියෙන රුවන්ද. රුවන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. Can you hear me? Yeah, can. Yeah. Keith, can you share that document? Fine. Within Oh. 2 weeks back, I shared. සවුන්ඩ් එක අඩුයිනේ. ඔය සද්ද ටිකක් අඩුයි රුවන්. Okay. පේනවද ස්ක්‍රීන් එකේ? Yeah. Wow. හරි. රුවන්, you can go ahead. Keith, can you get the number 1? වාගේ ටිකක් සද්දේ ගොඩාක් අඩුවෙන් යන්නේ. Can you hear? Little faint. හරි, වා කියලා තියෙනවා our chamber has excellent relationship with chambers worldwide. ඒක තමයි. දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනව නේද? Yeah, I can. Yeah. පේනවා. ඔව්. හරි. මේ වාගේ මේ කියන්න රුවන් මේක කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? නෑ මම කියවන්න. Okay, thanks for having this opportunity. And first of all, I will read these proposals sent maybe 2-3 weeks back. Our chamber has the capacity and mandate to support and assist these organizations in numerous ways with our involvement. Most of chambers around the world organize and conduct various activities and programs. Right. So number 1, chamber has excellent relationship with chamber worldwide. I think few of our colleagues talk about this matter earlier, to contact chambers and to promote our export and import as well. Yeah. Information sharing, the business sectors in many countries would have gone through the same difficult period that we are expecting currently, and business chambers in these countries can share information as to how they help their business sector in overcoming external challenges they underwent. Right. ඒකෙන් මම මීන් කරේ දැන් අපි ගත්තොත් මම ගොඩක් ස්ටඩි කරලා තියෙනවා ගොඩක් අනිත් වියට්නාම වගේ බංග්ලාදේශ ඒවා චේම්බර්ස් වල සෑහෙන්න මේ මම හිතන අපි මෙම්බර්ස් දැන් කීප දෙනෙක්ම මේ ෆෝරම් එකේ මේ ගැනම කතා කරා. ඒ කියන්නේ අපි මේ චේම්බර් එකක් විදිහට අපි ඉස්සරහට කොහොමද යන්නේ කියන එක මම හිතන මෙතන තියෙන්නේ අපි ඒ අනිත් ගොඩක් අය ප්‍රොපෝස් කරගෙන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Initiate dialogue with donor and funding agencies. ඒකත් මම හිතන්නේ දැන් කතා කරා මොකද අපි loans අපි දැන් මේ දවස් වල IMF එකේ කියන්න ජිත හෙන්න රුවන් කියන්න එහෙන්න
Ruan, we cannot hear you. Ruan disconnect වුණා වගේනේ. එකපාරට සද්දයක් ඇත්තම නැහැ. Actually, me Shirley, Yeah. me document is a good document. Can we ask Nitruan to send us also? Yeah, we have it. We can send Yeah. We have it. We can send it to you. Yes, I'll email it. Ajit, Yeah. I'll send it to you. You can share with all the chambers. Okay, okay. Kirti, can you hear? Now you can. Yes, yes. Right. කීර්ති මේ එතකොට දැන් අර මම කිව්වේ ඒකයි අර අපිට දැන් මේ IMF ඒවා දැන් මේ දවස්වල යද්දී දැන් අපිට දැන් ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් වඩා අපිට බිස්නස් සෙක්ටර් එකේ මේ චේම්බර් වල අපේ ඉන්න මෙම්බර්ස් එකේ තියෙන දේවල් අපිට ඒගොල්ලන්ට මේ ලෝන් රීෂෙඩියුල් කරද්දී එතකොට මොනවා හරි ෆැසිලිටිස් හදද්දී අපිට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට අපි මොනවා හරි අපි කතා කරොත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන බ්‍රිජිං ෆයිනෑන්ස් නැත්නම් අපිට මොනවා හරි කැපිටල් ටෙක්නොලොජි මොනවා හරි ඕන නම් දැන් කොහොමත් ලෝන් රීෂෙඩියුල් වෙලා ඒවා අපිට ෆැසිලිටිස් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. අපි මේකේ කතා කරේ නැත්නම් අපි බිස්නස් වොයිස් එකක් දැම්මේ නැත්නම් මොකද වෙන බිස්නස් වලින් කොච්චර චේම්බර්ස් ලංකාවේ තිබ්බත් අපේ චේම්බර් එක කියන එක විතරයි හරියට ඕන කෙනෙක් අහන්නේ. තව අනිත් චේම්බර්ස් තිබ්බට ඒගොල්ලන් අපි තරම් පවර්ෆුල් නෑ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගවර්න්මන්ට් එක වගේම අපේ චේම්බර් එක ඒ ඕන තැනක 100%ක්ම රෙකග්නයිස්. ඉතින් අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ඉතින් මට දකින්නවා මං වෙන ලෝකයේ අනිත් දේවත් එක බැලුවම අපි අපේ චේම්බර් එක අපි හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ඕකේ. අපි ඒක මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න අපේ මෙම්බර්ස් ගොඩක් ඒක ගැන කිව්වා. අපි ඒක දැන් අපි වැඩ ටික පටන් ගන්න වෙනවා. මොකද දැන් අපි මේ වෙලාවේ දැන් ක්‍රයිසිස් එකක ඉඳලා බිස්නස් අපිට අර දැන් මට මතකයි මෙත්තා කිව්වා අපිට ඒ කියන්නේ පොලිටිකල් ස්ටැබිලිටි එකක් ඕනේ. ඒකට අපි මොකද්ද චේම්බර් එක විතර අපිට තියෙනවා අපිට කියන්න ඕනේ පොලිටිකල් ස්ටැබිලිටි එක මෙන්න මේ අපිට තියෙන මේ ඉම්පැක්ට්ස් ටික ඉකොනොමි එකට වෙන ඉම්පැක්ට්ස් ටික how can we survive and how can we mitigate those ඒක නිසා අපි අපේ මීටර් වඩා චේම්බර් එක මීටර් ස්ට්‍රෝංලි අපි ලොබි and අපි චේම්බර් එක ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ. අපේ තියෙන ශක්තිය තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගේන්න ඕනේ. right මම ඊළඟට පොඩ්ඩක් ගියොත් පොඩ්ඩක් මට මේක approach foreign embassies. We could approach foreign embassies in Sri Lanka to explore the possibilities of persuading their governments and business chambers in their countries to initiate programs such as training, productivity improvement, etc. ඔව් මේ දැන් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් දුරට අපිට දැන් අපි ගත්තොත් companies to company දැන් මට හිතෙන එක මෙම්බර් කෙනෙක් ඕක කිව්වා ඉස්සල්ලා මම ඉගෙන ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මම මේකේ අදහස් කරත් ඒකයි. ඉතින් අපි ඊට වඩා අපි මේකේ තියෙනවා G2G and B2B. එතකොට අපි B2B කියන tool එක අපි තාම මේ චේම්බර් එකකින් අපි ඊට වඩා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න වෙනවා. මොකද එක එක countries ගත්තොත් යුරෝප් countries වල අපි Asian other countries එතකොට එක එක African countries වල ඒකවලේ තියෙන business support strengths ගොඩක් එකිනෙකට කෙනෙක් වෙනස්. ඒ වගේ market potentials එතකොට ඒ තියෙනවා ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් අපි ඒවා පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරලා ඒගොල්ලත් එක්ක අපේ members ලව through this dialogue with the with the embassies අපි ඒක කරමු. ඒක නැත්තම් මේ chamber එක ඇත්තටම අපි directors විදිහට මේක ඉතියට අපි මේ ගැන මේ වෙලාවේ අපි හරියට මොකක් හරි strategize කරගත්තේ නැත්තම් අපි fail වෙනවා. ඒක පැත්තෙන් අපි අපේ රටට කරන හානියක් අපි as a citizens of this country. Okay, next one. Okay. And Anitaka discuss with the banks and financial institutions. We should engage our banks and financial institutions and pursue them to introduce new financial instruments and packages such as working capital loans, debt moratorium, etc. to organizations that are already affected by the current economic crisis. Topic. Organize counseling sessions in partnership with the Medical Officers Association. ඒකේ counseling කියන්නේ මොන විදිහේ counseling ද රුවන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒකෙදි දැන් අපේ ගොඩක් companies වල especially employees ලා දැන් මේ company ගොඩක් අය distress එකේ සමහරකට ඒකෙන් social unrest එකත් එක්ක එන distress එකදී
ගොඩක් තැන්වල මේ බිස්නස් වලට ඒ කියන්නේ සපෝට් සාමාන්‍යයෙන් අර awareness ඒවලන් ඔය කියන්නේ අපි mental distress එක කොහොමද improve කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් especially employees ලාගේ මේ වගේ කාලෙකදී අපට ඒගොල්ලොත් අපට දවසේ productivity එක අපට very important. ඉතින් අපි ගත්තොත් මේ රටේ ඉන්න ඔක්කොම private sector employees ලාගෙන් මේ වගේ crisis එකකදී අපි කොහොමද අපි ඒ අයව අපිට කොහොමද තවත් ඊට වඩා වැඩියෙන් අප ඒගොල්ලන්ට මෙතනදී කියලා ඒ වගේ පොඩි programs එකක මේක තුල අපි district wise වලට ඒක district වල ඉන්න එක්ක ඒ වගේ එකක් employee මේ මොන හරි program එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ වෙලාවත් එක්ක ගොඩක් මම හිතන්නේ මේ crisis එකට පොඩි help එකක් වෙයි අපිට පොඩ්ඩක් recover වෙන්න. හරි ඒකත් කරන්න පුළුවන් එකක් මේකට අතනම කියනවා නම් අපේ ඔය ලයන්ස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල එහෙමත් අපි මේක කරනවා අපේ ඉන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා මේක ගැන ස්පෙෂලායිස් ලේඩි ડોක්ටර් කෙනෙක් ඕනනම් මට එයාව අරන් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහේ සෙෂන් එකකට හැබැයි ඉතින් මේක ටිකක් කල් යන වැඩක් මොකද ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔක්කොම විස්තර දැනගන්න ඕන නිසා මේ මොකක් හරි එහෙමනම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕගනයිස් කරලා මේක කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහේ තැන්වල අපිට මේ මොකක් හරි ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි විදියකින් මේක අපි කරමු. අනිත් එක the current economic crisis has brought about significant psychological ඒක තමයි ඔයා කියන්නේ. The setting up of database and information center to gather problems and faced by all business sectors in the country such as banking, finance, import, export, government, bureaucratic delays, insurance, legal, advisory, etc. ඔව් ඒක මම හිතන්නේ අපි තවත් මෙම්බර් කෙනෙක් අපේ කෙනෙක්ව මේකත් මීටින්ස්ලා කවර කිව්වා. ඉතින් ඒක මම ඒකටත් ගොඩක් මට නම හරි ඒකත් පැහැදිලිව අපි මේක මේ ෂෙයා කරමු මේ අනිත් මෙම්බර්ස්ලත් එක්කත් තියෙනවා some members requested to share ෂෙයා කරලා අපි එතන ඉඳලා කරගෙන යන්න වෙනි මොන හරි තියනද මේ රුවන් කියන්නේ ඒකයි තව එකක් කීර්ති දැන් මම මොකද අපි දැන් ගවර්න්මන්ට් එකට දැන් මේ එක පැත්තකින් ඇස චේම්බර් අපිට දැන් බිස්නස් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න තියෙන බැරියර්ස් මම කියන අපේ අපි කරා සර්වේ එකක් කීර්ති. ඔව්. ඒ සර්වේ එක අදටත් වැලිඩ් එක. මොකද ඒකේ තියෙන අපි කරේ කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ ඒ සර්වේ එකේ අපි report එකක් මම හිතන්නේ ඒ report එක අපි ඔක්කොටම මේ ආපෞසරයක් අපි මේල් එකකින් හරි කොහොම හරි ඒක යවමු ඔක්කොටම මේ අපි චේම්බර් branches වලට සමහරට ඒගොල්ලන්ට ඒකෙන් පුළුවන් වෙයි මොන හරි ප්‍රොපෝසල් ටිකක් මේක දෙකක් අපිට තියෙන බැරියර්ස් ඒක ඒකට ඒක බලමු අපි පොඩ්ඩක් කරන්න. ඒකට මේ ප්‍රොපෝසල් එක අපි ඒ සර්වේ රිපෝට් එකකින් අපිට එන දේවල් අපිට පුළුවන් ඩෝන ඒවත් එක අපි තාම හරියට මේ සර්වේ එකත් එක්ක ඩෝන ළඟට ගියේ නෑ අපි. ඉතින් ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බලමු ඉස්සරහට මේ කරද්දී මොකද මේ රිපෝට් එක හරි වැදගත් ඉම්පෝටන්ට් මොකද ඔය ඩෝන කෙනෙක් අප්‍රෝච් කරද්දී ඒගොල්ලෝ බලනවා මොකද්ද සර්වේ ඒවයින් තමයි ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නේ මොකද්ද මේ සෙක්ටර් රික්වයර්මන්ට් කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒක අපරාධ දෙක අරගෙන මේ වෙලාවේ අපි යන්තින් එක තේරුම් ගන්න. දෙක තව තියෙනවා ගොඩක් දැන් ඔය අපේ තියෙනවා ගොඩක් රෙගියුලේෂන්ස් රූල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඇක්ට් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ මේ අපිට ප්‍රශ්නේ වුණේ මේ ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් බැංකින් එක යන්න තියෙන එහෙට මෙහෙට මේ වෙන ප්‍රශ්නේදී ඒ තියෙනවා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ඇක්ට්ස් තියෙනවා ගොඩක්. මොනිටරි පොලිසිස් ඇක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ කට්ටිය දඟලනවා කොහොමද මේ එයා නීතියට මේ ඇක්ට් එක හැම කෙනෙක්ම ඇක්ට් එකට තමයි මේකම හදන්න ඕන. හැම මොනවාරිත් එකක්. නමුත් රටේ ඉකොනොමි සහ ග්ලෝබල් කොම්පිටිටිව් එන්වයරන්මන්ට් එකට මේ පරණ මේ එක ඇක්ට් එකක්වත් දැන් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ කට්ටිය දඟලලා ඉන්නවා මේ ඔක්කොම දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ මේ වගේ දැන් මේ ඒවයි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගොඩක් තැන්වල මේ එක ඇක්ට් එකකින් තව ඉන්කම් ටැක්ස් එකේ ඇක්ට් එක කොන්ට්‍රඩික්ට් වෙනවා. ඒකට ඒ වගේ කොහොම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේවත් එක්ක මේ බිස්නස් මේ අවුරුදු 40ම හැමෝම මේ ප්‍රශ්නකට ගොඩක් දීලා තින්නේ ඔය පරණ අපිට ගැලපෙන්නේ නැති ඒ rules and regulation act එක. මොකද ඔඩිට් එකක් කරද්දි නිලධාරි බය වෙන්නේ මොකෝ මේවට අපි බයයි. ඉතින් ඒවා වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් නිලධාරීන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක ගැන මේ චේම් එකක් විදියට මේක සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. මොකද අපිට අපි කොච්චර දැඟලුවත් අපිට උඩට එන්න බෑ මේ තීන නීති පරණ නීති සහ ඔය කියන මේ අනපනත් ඒවා අපි වෙනස් කරගන්න
අපි චේම්බර් එකක් විතර ස්ට්‍රෝංලි මේක ගැන කිව්වේ නැත්තම්. ඔව්. ඒක නෑ අපි ඒක ලොබි කරමු. ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් මේ සැරේ ඊටාම පැහැදිලි ගන්නේ මේ අන්තිමටම මේ කර්ෆියු එක දැම්මෙත් 1940 ගානක 50ක් පාවිච්චි කළානේ. ඉතින් ඒකත් මේ අන්තිමටම අවුලක් වුණානේ. ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ යල් පැනපු ගියපු ඒවා ටික ඔක්කොම අලුතෙන් කරන්න කියන එක අපේ රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනෝනේ. ඒ ගමම අපි කියන්නත් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තමයි වඩාත්ම ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕනේ අවශ්‍ය ඒවා බිස්නස් වලට වඩාත් බලපාන්නේ මොනවද කියන එක රුවන්. ඒ පිළිබඳව මොකක් හරි ස්ටඩි එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙත් පොඩි විස්තර ටිකක් ගන්න. ඒත් ඊට පස්සේ අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ ඉදිරිපත් කරමු අදාළ ඔතොරිටිස් වලට. ඕක කීර්ති අපේ රිපෝට් සර්වේ එකක් කරන්නේ අපි ඒකේ තියෙන ඔය ටික. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඕකේ අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල්. නමුත් තවත් ටිකක් අපි ස්ටඩි කරලා නෑ ඒකේ ස්පෙસિෆයි වෙලා නැහැ නෙරුවන්. මේ ඇක්ට් එක නිසා දැන් දැන් අපේ මේ මෙතන කතා කරපු කවුද මේ බැටික්ලෝ ඔෆිසර් ඔය කතාවනේ can you organize in one table across one table කියලා ඇහුවා. ඒ කියන්නේ across one table බෑ අපිට. අපේ ඇවිල්ලා so many acts to go through, so many authorities to give the approval. ඉතින් ඔය issue එක අපේ තියෙන ලංකාවේ අත්‍තරම කියවනම් අපේ මේ ගත්තාම doing business index එකේ approvals වල situation එක නරකම situation එකක් ලංකාවේ. ඉතින් ඕක improve කරන්න ඕනේ. අත්‍තරම කියනවා නම් doing business index එක improve වෙන්නේ නැත්නම් රටකට බෑනේ මේ foreign investment ගේන්න. ඉතින් ඕක තමයි අපිට වෙලා තියෙන තත්ත්වය අත්‍තරම ගත්තොත්. අපි එහෙමනම් මේ මීට අමතරව දැන් තව කවුරු හරි කතා කරනවද ඉන්නවා මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ධම්මික ලොකුගේ is there. ධම්මික, do you want to speak something? එහෙම නැත්නම් අපි කන්ක්ලූඩ් කරමුනේ. පැය දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මේ හැම දෙයක්ම වගේ මේ සාකච්ඡාවට ආවා නේද? ඒකෙන්ද ගොඩක් දේවල් ආවා. අපි මෙතන තවත් ඉන්නවා සමන් වේවැල් වල මහත්මයෙක් ඉන්නවා. එයා අපිත් ගාල්ලේ හොඳ සමාජිකයෙක්. ඔහු කරපු එක යෝජනාවක් මම නිතරම කියනවා. ඒක ලොකු මේකක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේ සමහරක් වෙලාවට මේ සමහරක් දේවල් සම්බන්ධයෙන් මේ දැනීමක් නැති නැත්නම් මේ සීමිත ඩොලර් ප්‍රමාණයක් තියෙද්දි මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එකට ප්‍රයොරිටි එකක් හදාගන්න බැරි තත්ත්වයක් ආණ්ඩුවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේකට අපිට චේම්බර්ස් විදියට අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් ඒක ඊටාම අවශ්‍ය දෙයක්. මම හිතනවා මේ අජිත්, you know, do you want to say anything before we conclude? While thanking everybody, හැමෝටම ස්තුති කරන ගමන් මම හිතන්නේ කීර්ති අපි මේකේ තියෙන සාරාංශය අරගෙන ශනිකව ගත යුතු පියවර සහ මම හිතන්නේ සමහර ඒවා තරමක් කාලයක් යන ප්‍රොපෝසල් තිබුණා. ඒක නිසා මේක සහ දැන් අපි ජොයින්ට් චේම්බර්ස් එකට එකතු වෙලා යම්කිසි ඉදිරියට පැමිණීමක් කරලා තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ කරන්න ඕනි යම්කිසි වෙනස්කම් පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි කමිටි එකක් හදලා අපේ චේම්බර්ස් එක්ක අපි ආයේ කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතනින් එහාට අපි යනවද නැත්නම් අපි එතන නැවතිලා ඉන්නවද කියන එක. මම හිතන්නේ ඉතින් everything now is a very fast developing situation. අපි මම හිතන්නේ පොඩි කමිටි එකක් හදලා අපේ regions අපි regions 7ක් අපි අපේ මේ FCCISL එක තුල අපි හදලා තියෙනවා. ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ පවා නිර්මාණය වෙන්නේ මේ විදිහට. මම හිතන්නේ එක මේකකින් දෙන්නෙක් ගානේ අරගෙන අපි පොඩි කමිටි එකක් අපි හදලා මම හිතන්නේ ඉදිරියට යමු කියලා තමයි මට යෝජනා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙම කරමු. අපි දැනට මම අද දැන් මේ ඉමිඩියට්ලි අජිත් එවන්නම් මේකේ මේ මම YouTube link එකක් එවන්නම් මේ මීටින් එකේ. මේ මේන් පොයින්ට්ස් ටික දාන්න. මේ ඒකේ ඇවිල්ලා මම හිතන විදිහට අපි පොයින්ට් ෆෝම් එකෙම දැම්මොත් හොඳ වෙයි. ඒකයි ප්‍රොපෝසල් එකයි සජෙෂන් එකයි සමහරක් ඒ වගේ සජෙෂන් මොකුත් නැහැ. ප්‍රොපෝසල් එක විතරයි තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒවා එහෙම එතන හිස් තියලා දාන්න අපි මොකද්ද වඩාත් සුදුසු ප්‍රොපෝසල් එක කියලා අපි එක්කෝ එතන ලියලා යවමු. එහෙම නැත්නම් මේ අපි වෙනම කොලම් එකක් ඇඩ් කරලා ඉවරලා ඒක ලියමු if we propose this is this okay කියන එක. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට ආයි යවමු නේද ඒ ටික. ඒ ටික හදලා යවමු කන්ෆර්ම් කරලා එවන්න කියලා. ඔක්කොමත් එක්කම ෂෙයා කරගමු. එතකොට ඇත්තටම කියනවා නම් ඒ චේම්බර් එකෙන් ඒ අදහස ආවේ නැති වුණාට ඒගොල්ලන්ට සමහරවිට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න දෙයක් තියෙයි අන්තිමට මේකේ. sure. අපි ඒ පිළිවෙලට කරමු. එහෙනම් මේ මාත් ඇවිල්ලා මේ FCCISL එක වෙනුවෙන් ඔබ සෑම දිනාටම මේ අපේ අද මේ රැස්වීමට සහභාගී පිළිබඳ ප්‍රණාමය පළ කරනවා. ඒ වගේම ඔබගේ කරුණු දැක්වීම අපිට ඉතාම වැදගත්. මොකද අපි විශේෂයෙන් Federation of Chamber එකක් විදියට නැත්නම් වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයක් විදියට වැඩ කරද්දී අපේ ඔබතුමාලගේ අදහස් ටික තමයි අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉතාම අවශ්‍යයි. මේ අපිට ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණත් ඔබතුමාලගෙන් කිසිම දැනීමක් අනුදැනුමක් නැතුව අපි ඉදිරියට යෑමත් එක පැත්තකින් හොඳ නැහැ. ඉතින් එහෙම හිටියොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට අපේ අදහස් මේ හැම චේම්බර් එකක්ම නැත්නම් නැෂනල් චේම්බර් එකක්ම රීජනල් චේම්බර් එකක්ම රිප්‍රසන්ට් කරන විදිහ එකක් නොවුනොත් මම හිතන්නේ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හැම කෙනෙක්ගේම අදහස් අරගෙන තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න ඕනේ. නමුත් ඒ වගේම අපි ඉක්මනට මේ වැඩ කරන්නත් ඕනේ. මොකද මේ අර සිංහල කියමනක් තියෙන්නේ බඩසුත් වෙලා ලෙඩහමලා වෙලා එහෙමනම් වැඩක් නැහැ. මොකද මේ කරන හැම දෙයක්ම දැන් ඊටාම ඉක්මනින් කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් මේ කපිල මහත්මයා දැන් ආයිස්රක් වීඩියෝ එක දැම්ම නිසා මට මතක් වුණේ මට හිතෙනවා දැන් මර World Bank අපිට මේ අපේ pharmaceutical imports වලින් ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙනවා ඩොලර් 300ක් තව 200ක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට පුළුවන් නම් අර ඔබතුමා කරපු යෝජනාව වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දාලා මේකෙන් ලොකු කොස්ට් එකක් අඩු වෙනවා කියලා කියන්න මට හිතනවා සමහරක් වෙලාවට ඒකේ පොසිටිව් රෙස්පොන්ස් එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද හේතුව ඒකට මිලියන ගාණක් වියදම් කළා අර එක්ස්පෝර්ට් සම්පූර්ණයෙන් කරන්න යන වියදමෙන් අපිට සෑහෙන මම හිතනවා ඔබතුමාගේ මේ පොඩි අදහසක් තියෙනවා නම් කොච්චරකින් අපිට කොස්ට් එක අඩු කරන්න ගන්න පුළුවන්ද මේක කියලා. 1/3 එහෙමනම් 30 to 40% අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ තව එකක් ඕකට එකතු කරන අර චේම්බර් එකේ ප්‍රොපෝසල් දෙනකොට වෛද්‍යවරුන්ට අපි කියන්න ඕනේ ඒගොල්ලොනුත් එක ටීම් වර්ක් එකක් කරලා නැති බෙහෙත් ලියන්න එපා. මිනිසුන්ට rational use of drugs පුරුදු කරන්න. නැති බෙහෙතක් ලිව්වොත් ඩොලර් ගාණක් නාස්ති වෙනවා. දැන් අපි කිව්වොත් කැස් බෑවේ මිනිස්සෙකුන්ට හෝමගම මිනිස්සෙකුට නැති බෙහෙතක් ලිව්වොත් එමසේ කොළඹට දුවගෙන එනවා 3 wheeler එකේ. 3 wheeler එකේ කිලෝමීටර් 20ක් යනවා කියන්නේ ඩොලර් 15ක් 60ක් වියදම් වෙනවා. fuel ඔක්කොම ඩොලර්නේ. ඊට පස්සේ ඒ බෙහෙත බොහොම සිම්පල් බෙහෙතක් බලනකොට අනවශ්‍ය බෙහෙතකුත් වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ I am 37 years in this field. so අපි වෛද්‍යවරුන්ට අර ඕගොල්ලන් කෝනේ මේ චේම්බර් එකෙන් ඉල්ලීම් කරන්න යනවා කියලා. එතකොට ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ සපෝට් එකක් වෙන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන බෙහෙත් rational use of drugs promote කරලා මිනිස්සුන්ට කෝපරේට් වෙලා බෙහෙත් ලියන්න කියලා. නිය ඔලුවට එන බෙහෙත් ලියලා මිනිස්සු රට වටේ ඇවිදින නැත. ඔබතුමාට හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලිව්වොත් ඔබතුමා මේකේ ග්‍රැවිටි එක දන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ දොස්තර ලියපු එකම මට ඕන කියා පෙට්‍රල් වියදම් කරන් ඇවිදිනවා. පෙට්‍රල් කියන්නේ ඩොලර්. අපි ඒ විදිය මේ අවස්ථා කීපයක් අපිට මට හිතෙනවා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා අද කරපු සාකච්ඡාවෙන්. අපි කොහොමවත් මොකක් හරි ඵලයක් ඇති දෙයක් අඩු වශයෙන් දැන් ඔය වැඩෙන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක ඉතාම හොඳ දෙයක්. මේ ඒ මාර්ගයෙන් WHO උඩ පැනලා කැමති මේ ප්‍රොපෝසල් එකට. they want to world wide ඒගොල්ලන් කරගෙන යන්නේ ඒක කරන්න තමයි මේක මේ මාපිය එකක් ඇවිල්ලා අර ප්‍රොමෝට් කරගෙන යන්නේ. අපි එහෙම කරමු. අපි මේ නැවතත් මම සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ඇක්ටිව්ලි පාටිසිපේට් කිරීම ගැන. අපි එහෙමනම් දැනට මේ අවස්ථාවේ අපි මේ අපේ සාකච්ඡාව ඉවර කරමු. නැවතත් බොහොම ස්තුතියි මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්. Thank you. Thank you. Bye. Bye.